Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Anyị abịakwa ka anyị si kwakọta maka ụbọchị taa. Ife anụnwa bụ normal class m, and the students nọkwa ya na-ege ntị. Ya bụ na ife anyị akali n'ụbọchị taa na-enwe abụkwanụ maka these topics. Number one, ife anyị agwa ndị na-ebido ide akwụkwọ maka academic writing. Nke ịbụa, ife anyị ekwukwe maka proposal. Nke ịtọ, kedu ife bụ good research proposal. Nke ịnọ, research paper. Anyị ekwubugo maka ya mbụ. Nke ise, research process. Nke isii, types of research paper. Nke ịsaa, literary analysis. Nke ịsatọ, significance of the study. Nke iteghete, limitation of study. Nke iri, the scope of study. Nke iri na ovu, ndị be anyị na-akpọ ya iri na ovu. Ndị Igbo ndị ọzọ na-akpọ ya iri na otu. Nke iri na ovu, a good thesis statement. Nke iri na ịbụọ, research question. Nke iri na ịtọ, research methodology. Nke iri na ịnọ, ife dị iche na theoretical framework ya na conceptual framework. Nke iri na ise, kedu ka esi akwakọba theoretical framework. Nke iri na isii, plagiarism, ya bụ ori. Again, English is already in English, so I just try to call it in Igbo language using my dialect anyway. Ngwa nke anyị bido ni. Nke izizi bụ, the first is advice to beginners. This is the guide given to new researchers by an experienced researcher. For example, a new researcher is being advised to work hard and work smart. Now listen, I need your attention. The first thing about independent studies, about thesis, about dissertation, any form of academic writing is what? If it is a university, the first thing the university will do is to assign you to someone to guide you. That is what they call supervisor. So if it is nwata akwụkwọ na-ede research ya eme bụ nke izizi, ihe niile onye ya enyere gị aka. O ya enwelele onye bụ ya supervisor. Kedu ife kpatara ya? Ife kpatara ya maka ife enwe ebe anyị ji wa nọrọ n'ọnwa na-ekwu ife enwe anyị na-ekwu ya. The reason why you need a supervisor is because it is expected that he or she will be the one to guide you. That is why it's stated here. It's a guide given to a new researcher by an experienced researcher. It may be a lecturer, maybe a senior lecturer, it might be a professor, depending on the level of academic and depending on expertise and depending on if onye na field on there. Because, for example, if you are writing about Liberian War, somebody that will be a research supervisor must have known about Africa, must have known about something about your country. That is why often most universities will assign you a supervisor. So na onye ọbụla na-ebido ide ife odide gbasara academic research must have learned from someone. Onye ekwesịgo nwa onye ọ mụtara n'aka ya
maka na ọkwa na ya bụ ebe abụọ a na-ekwu maka ya. Ịma na ndị ọcha kaba si wee bu n'uche wee bịa na be anyị, ọ bụrụ kaba ife ụfọdụ ba kụziri anyị ka anyị na-efolo. O nwere paatị anyị na-efoloro, nwere paatị anyị na-efolo, mana ịbịakwa na nke vel paatị nke onye tọrọ mmadụ na-ekwesị ịsọpụrụ ya dịkwa dị very strong n'ibe academic writing. Ya bụ na oge ụfọdụ na o nwere ife ọbụla anyị nwere ike idesie anyị achọ ka amalụ kedu ebe ị gụrụ akwụkwọ, kedu onye dere ife maka topik a bụ ị na-ekwu maka ya, kedu ife ndị debugolu maka topik a bụ ị na-ekwu maka ya kwuru. Ọ nsọpụrụ ka ọ bụ. Etu a ka ọ dịkwa na mgbe ọbụla ị na-ede academic writing in your department as a student, a ya enyelele gị a supervisor. Ọ ya enwelelelelelele onye ọbịa ka a tụrụ anya n'ihi ya amụta ife ikwesịrị ịmụta n'aka ya. Ya bụ ife izizi onye ọbụla na-ebido ide project ma ọ bụ na-egusigo university. Ya bụ ife izizi onye ọbụla na-agụ masters degree ga-emekwa. Ya bụ ife izizi a na-emekwa ndị PhDs. Iwu bụ na ya enwelele an experienced researcher, a ya enwelele a supervisor, onye ịnọ n'aka ya, onye ya eje wee mụta n'aka ya, onye ya akụzili gị na-eke esi mee nke a, na-eke ya esiro mee ya, onye ya bụ imesikwa mbọsị ihe edifendị ọnọrọ ebe a bụ difendịkwa ebe a bụ ọ kụziri gị, maka na ọya supervisor bụ onye ya enyere gị aka, or your advisor, whichever way it is called, bụ onye ya enyere gị aka ma ọ nọrọ na panel a na-achọ idoli gị. Ya bụ onye ya akwụrụ si nọ ngị nwa na nke anyị na-ekwu na ife ime inu ada ama ama, maka ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ga-abụ rue mbọsị ya edifendị, tension na-akarị akarị. Tension. Some students are tensed up the day they would like to defend their IS or project or dissertation. So, but if you have a very strong supervisor, you wouldn't be afraid because he or she will be there to defend you. Ka o ji adị mma na university ya assign gị onye maalụ topik a bụ ị na-achọ ide ọfụma ka ị wee nwee ike ịmụta n'aka ya, si n'aka ya wee malụ ka ị esi wee gaa. Ya bụ okwu izi a na-agwa onye bidoro ebido. Ife ọzọ onye bidoro ebido kwesịrị ịma na bụ gịnị? Proposal. Ekwubughị ya before. Proposal ma ọ bụrụ nke ndị ọcha. A research proposal is a concise and coherent summary of your proposed research. It sets out the central issues or questions that you intend to address. It outlines the general area of study within which your research falls, referring to the current state of knowledge and any recent debates on the topic. Okay, now, ọ bụrụ na assign ya gị a supervisor or an advisor, whichever way it is called. Nke izizi bugodo na gị nwa na onwe gị enwego topic. Maka na academic writing, you cannot just start talking about academic writing without a topic. So, inwego topic. So, iwetazie topic a emele expect ka ide nke a na-akpọ proposal. That's exactly what I told you about. Proposal. It's in this proposal that you'll be able to say, what is it that you're about to write? Kedu ife ị na-achọ ide? Kedu ife ị na-ede? Kedu ife kpatara iji ede ife ị na-ede? Kedu ka ị esi wee dee ife anụ ị chọrọ ide? Proposal is all about your plan. What do you plan to do? How would you do it? What do you plan to do? How would you do it? So now proposal is very, very, very essential, very, very important in an academic writing. We have talked about proposal before, but I will now repeating it again as a summary in today's class because this is a kind of a summary of all the topics.
Of course, this is my real class, unedited. So, in that proposal, ihe akaba nnọọ arụ ka edekwacha na proposal gị mara mma, because ọ bụrụ na ọ mara mma iluzue, ọ bụrụ na ọ mara mma enwee ike aya anabatara gị ya, university gị nwere ike they will not accept it. So you have to make sure that your proposal is okay, good enough. Then, how would you write a good research proposal? An effective proposal clearly explains your research questions as well as identifies and analyzes the methods that you will use to perform your research. You see that? Ife ya eme ya egosi na research proposal gị dị mma bụ na ya akọwa clearly the question abụbụ ife na-ajụ na research gị ahụ. Ọ ya egosi method ị ga-eji wee mmenya bụ ife dị gị n'obi. Ọ ya egosikwanụ objective ibukwanụ. Ọ ya egosikwanụ ya limitations. Ọ ya egosikwanụ ya scope. Ọ ya egosikwanụ ife niile kwesịrị ka afụ na ya bụ ife ị chọrọ idede. A good research proposal will contain a lot. First of all, it will contain the background and significance of your study. It will contain the questions, the research question or problem statement. It will contain the objectives of your research. It will contain methodology you are going to use in the research. It will contain limitation of that particular research or scope depending on the kind of research you are doing. It will even go further to contain terms used in your research. And then finally, some people would like to put their outline. If this is chapter 1, which is introductory part, most people would like to also add chapter 2, chapter 3, chapter 4, and chapter 5, what they intend doing, how they intend to prove their point. Ọ bụrụ na wesetịsị ife niile anụnwa ife ọ pụtara bụ na your research proposal bụ nke ezigbo ya, maka na ọ chịkọtasị ife niile kwesịrị ịchịkọta. Ife ọbụla a na-achọ achọ ọdịna ya. Onye kpatara o ji wee bụrụ a good research proposal. I don't know if any of you would like to ask any question in this area of research proposal, because that is exactly what you are going to submit as final paper in this course. You can use microphone. Okay. Thank you for your calm presentation. Make sure the microphone is down so that it will not come to. You can sit down. Don't worry. Okay. Yeah. Thank you for your calm presentation. My question I want to ask concerning the research paper. If you look at the one I did, it talks about the research question. I want to ask if it is necessary for the research question to be only in the paper. It shouldn't come from outside. The question shouldn't for example, I'm talking about Nigeria. Then based on corruption, then maybe I take question from outside the paper. The research paper is not in the paper, but the question it's the same topic, but the question is not in the paper. It's from outside. So I want to know if it is necessary for the question to come from the paper. The people I'm trying to do like research proposal like that. Okay, I hope I got you clearly. If on ajo whether the research question will come from outside or from your paper. Yeah. If it is necessary to come from only the paper. Only from, which means, is it a must that it must come from your paper and not from outside? Yeah. Wow.
Uh, and the main understanding is that your research question is in your mind. You remember you are conducting a research. And what is research question? Research question is just like question you were asking that is bothering you. Like, for example, you're talking about Liberian war, right? Some questions are bothering you. Why, how come there was a child soldier, right? Uh-huh. How come that children were used during the Liberian war? You see, these are the things coming in your mind. Then, when these questions are coming in your mind, that is the research question. Then what would you do? You now begin to conduct a research. Having this question in mind, you will now conduct a research. It is that particular research you are conducting is where you will now answer those questions in your mind, because you have to go do research. You have to go and ask questions, examine, interview, move from one place to another to seek for information in order to know why children were used during the Liberian War. Why children were used to perpetrate evil and trouble here and there. Child soldier, right? So the concept of research question is not question outside. It is something like you are thinking in your mind, then you now want to answer that thing. You are seeking for knowledge. You are seeking for an information. You want to know why this, why that. So it is then your duty to now begin to go and look for books, for materials, for interviewing a kind of experts on that area. So that you now gather all these things. So you, the same you that ask the question, you now answer it in your paper so that anybody that reads that paper, which was being troubled, well, the person was troubled based on the same question you were asking. Now, when the person reads your paper, he will see that you asked that question in your research, and then your paper is an answer to that question. I don't know if you guys are getting this. Because sometimes many students they miss it up. Research question is simply a problem statement. You can use it as a question, you can present it as a problem statement because there's a problem. And the problem is that there's a child soldier. And then children were being exploited during the Liberian War. So you are thinking about it in your mind. As an academic, that's why it is called research. You now went out to seek for information in order to answer that particular, to attend to it. So that when people will read it, they will now understand what actually happened in Liberian War, the real situation. I don't know if you get the point. So that is why research question is a starting point. The problem statement. There is no research without an issue. Now, Gosling, what is the topic? Use microphone. What is the topic for the independent studies? Combating human trafficking in Nigeria. Uh-huh. So, what is your question? My question In my paper. What is troubling you that made you to conduct that research? Because that is problem statement. You noticed a problem and you noticed an issue that should be attended to. And then that particular research in question, when someone reads it, after reading that particular research, he must have seen your question and see it in your paper how you have tackled it, how you solved the problem. That is why it is the research paper. I hope you guys are getting the point. It is not a normal paper. It's not a normal question people just ask and go.
It's a question academically you ask, and then because you are a student, you now went out to seek for information, went out to seek for items, you went out to get all the required things, materials, and you answered everything. Because you have, it's a research, it's already like this. After I must have seen your question or questions, then you must have answered it. That is research, that's what we're all talking about. So n'ibe anyị na-ekwu bụ maka gịnị ọ na-ajụ maka research question like problem question like just like etu anyị si wee kwubugo na research question enwere ife ọzọ na-abụrụ bụ ife ahụ na-atụrụ bụ oge ife anwa na-enye gị nsogbu ife anwa ibu n'obi wee debe ife ịchọ idenu nke na ozugbo ị desịrị ife anwa ịchọ idenu na-ịzago ya bụ ife ajụjụ ọnwa gbagojuru gị anya onyenwe bụ research question. So mana unu elozokwana na ife a nọ ya kịta anụwa bụ good research proposal. So good research proposal must also contain good research questions. Okay, Gosling. I hope you are with a microphone. Okay. Okay, my question, we are now on a good research proposal. Yes. Now, as a student, and I want to write a paper, a research proposal, my question is that in my proposal, I must present to my supervisor the research question. What am I going to? I will present to him the question, the problem that I'm trying to solve. For example, my topic is combating human rights in Nigeria. Now, the factors, I want to know the factors that is contributing the human trafficking in Nigeria, and how the government of Nigeria tried to solve the problem, and why is it that up to today, despite all their efforts to stop it, yet the human trafficking persists. So all these things, I will present it as a proposal to my advisor or supervisor. To my supervisor. Then when he goes through it, he is not expecting me in my paper that all these things I said, I present to him as the problem that I want to solve. I will solve everything in that paper. Correct. That means I cannot add any other thing apart from that three things that I presented to the supervisor. In terms of questions, if your questions are 4, yeah, you cannot add another thing because those 4 questions are supposed to be what you are going to answer in your work. Yeah. If ọ pụtara bụ na ajụjụ ị na-anwa na-eyazi ya na pepa ahụ iset ya out ajụjụ ịnọ ịlụzikwana na research question na-adị na-agakabe with the research objective. Unu nwere idea? Are you aware of that? Research question na-adị na-agakabe with the research objective, which means if you have research question 4 questions, then you have objective 4 objectives. This one came as a question. This one just like an object, the same thing. You frame it, you reframe it, you rephrase it in such a way that the other question asks question, while objective states clearly the objective you intend to. For example, why in Liberian war children were used. That is the question. Why? Okay, now, then in objective, it will be to discover why. You see how you put it? To discover, this paper is set out to discover why children were being exploited during the Liberian war. You see, the question, put it as a question, objective, put it as just like in that way. Yep. So, the research question is what you listed
that where your trouble, your mind is boggling, and your mind is talking about, and you want to look into. So, if I am your supervisor, I will be able to see how you attempted your attempt, the way you handle that particular question. That is all that is expected in that particular paper you are about to write, or you have already written, you have finished. Questions. Attention of the research proposal should also include your research question. You ask the question. If there are three of them, then the paper, I would like to see how you have tackled that problem, that question. Don't forget, in some paper, it's called problem statement. While in some, depending on you, you tag it as research question. The same thing. Problem statement is now, you are putting it as a normal statement. You are now making it as a statement. But then if you use the terminology, the term research question, then you put it as a question. I don't know if I got your. Yes, sir, correctly. You get the question, the answer correctly, sir. Okay. So remember, for those who just entered, we are talking about the good research proposal. Anyị na-ekwu maka good research proposal because ọ ife unu ncha ya submit oge na-etere anyị. Now, good research proposal, no, you background and significance of studies. What is background and significance of study? We have said it several times. If you know be where the fish or then if you need that value. Then you book one kind of research question. What is the question you ask, which you are about to answer in that research? Then you book a research objective. What are your objectives? But most importantly, research objective na research question na na above. Or depending. It is but most of the time on above, they are all the same. The other one is presented. Let's say you have sometimes it's not actually possible to have 4 research questions and have only 3 objectives. Sometimes on an article you have 4 research questions, equals you have 4 objectives because not the same thing. That means, for example, in another way, depending on the format you are using, another implication is that if chapter 1 is introductory part, and then you have 4 research questions, it depends on the style you are using. Chapter 2 will be what? Attempting to answer the first question. Chapter 3, attempting to answer the second question. Chapter 4, attempting to answer the what? Third question. Chapter 5, you are attempting to answer what? The fourth question. Then you conclusion and recommendation. Do you get that? That is why the questions and objectives are always going hand in hand, because as you are asking the question, you are also implementing the objective of your paper. So that's why if you have 4 questions as your question, it's expected you have 4 questions as your, 4 objectives as well. So that as you are attempting to the question, each question is rhyming with the objective. Each question is rhyming with each objective. So now, good research proposal, yeah, background and significance of the study, and then research question, and then research objective, and then limitation of the research, and then the methodology of the research, and then this, some people might put it the significance of the research separately, and then terms you use, the particular terms you use in your research. These are what will make a good research proposal. I don't know if you have any question again about this research proposal. Any question? If you want any question, use microphone. Okay. Now we move on. When I was talking about the research proposal and the starting point, I must have talked about research paper. Research paper.
A research paper is a type of academic writing that provides an in-depth analysis, evaluation, and interpretation of a single topic based on empirical evidence. Yes. Remember what we said about the question, whether the question will get outside. The question is, you are the one that generated the question, not me. Because you intend to write a research paper. Remember, look at what it says here. A research paper is a type of academic writing that provides an in-depth analysis. You are asking question about the soldier, about the war in Liberia. So, the research paper, the reason why it is in-depth analysis, because those questions you ask, we are expected to see how you answered them, because you must have gone through so many methodologies, you have gone through so many, you have used a lot of evaluation, you have used a lot of way to interpret what had happened in Liberia. And how do you do that? You cannot sit at home and do that. You must have moved from your place to one library. You must have gone to go and ask the army, the current army, if they have archive. You must have gone to visit some families that you must have heard that their child were abused or were used, or you must have seen some people who were those child soldiers recruited. Some of them may still be alive. Majority of them are still alive. So you just want and ask then all these things, you are calculating it. That's why I say in-depth analysis. One question, let's say Smith gave you his own experience, how he was a child soldier then Moses might give his own experience. You must have asked about 5 people. It might be different experience. So that is why I say it provides an in-depth analysis, because you have to analyze all these experiences and then come up with evaluation, then come up with interpretation of what you are talking about. Because right now, you are basing it on empirical evidence. Empirical evidence at hand is that the people you ask the question, they were the people that actually participated in child soldier something. Dịka anyị si ekwu na research paper, just as I explained to you, nọọ ife mmadụ chere eche wee n'anya wee chọọ ife ọ ya ebedo aka na ya wee nwee ike idenu ya ka o ji wee bụ eji akpọ ya research paper. Maka gịnị? Na ọ bụrụ na ọ bụrụ research paper, you don't need to go and disturb yourself. When you apply research paper, you are in a purely not search. You know what is search now? Then from search to research. Yeah, people have written something before, so you're about trying to look into what they have written and then to get a new knowledge. If I may go before, I shall make you. So manabia na dịka anyị si kwubu na research paper nwere processes. Research paper is the process of multiple steps in conducting research work. Research process is the process of multiple steps in conducting research work. The process includes various steps. For example, number 1, identify and develop your topic. Hello, guys. Have you gotten your topic? No. You should start now. Don't wait. If I have a problem, emechelu ka olue ka o wee chebe topic. Mba, na olue mani mego mistake. Bido kịta, start now to get a topic. Now. Ozugbo. Start now to get a topic. What about you, Moses? Are you with a topic? What is the topic? I hope it's on. Okay. So what is the topic? The role of the youth in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Wow. The role of the youth in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Wonderful topic. Okay, now, are you guys hearing about his topic? The role of the youth in promoting peace and diplomacy
in Nigeria. You see that? So the first step now, he has gotten a topic. He has developed a topic. He has identified his topic. Then the next thing, remember, developing the topic. So Moses has already identified the topic, and the topic is the role of the youth in promoting peace and diplomacy in Nigeria. This is a very wonderful topic. Now you have to develop the topic. That's the first step. Then second step, find the background. Now, have you found the background? What actually motivated you in thinking and talking about Nigerian youths and peace and diplomacy? Are you with microphone? Kedu ife kpalitere gị? Achọrọ m ka ị sụọ Imo steeti. Kedu ife kpalitere gị? Because ị nwere ezigbo topic mara mma. Research process, ndị be anyị na-eruzokwa n'ife anyị nọ na ya. The research process, first step bụ gịnị? Identify and develop your topic. Ịchọpụtagodo ife ị na-achọ ide maka ya. So onye be anyị na-ebe a nụnwa, nwa Imo steeti, ọ chọpụtago ife ọ chọrọ ide maka ya. Kedu ife ọ chọrọ ide maka ya? Ọ sị no, the role of the youths in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Woo! And this topic is so important. I think is relevant. The role of the youth in developing peace and diplomacy in Nigeria. You see that? So the first step, Mr. Moses enwetago ife ọ na-achọ. Ife ọ na-achọ bụ gịnị? Kedu isiokwu ya? Isiokwu ya kedu topic ya ka ọ chọtagoro. Then wee jụọ wee sị, nke second step is finding background information. Ị chọtago information ị ga-eji wee denye bụ ife. Hello? Ị chọtago information ị ga-eji denye bụ ife. For now, I don't have any information. Mba, sụọla anyị Imo steeti, na onye Imo steeti ka ị bụ. Imo steeti enwe asụsụ. Ndị Imo steeti ekwekwana ka ndị Imo steeti n'ebe anyị na-ekwu. Makwara na anyị na-edebe ife a na YouTube. Ị na-anọla ebe a na-akọnarị Imo steeti dị na fe nwere asụsụ. Ndị Imo steeti niile na-afụ bụgodo ndị na-abịa admission na ebe na-asụ Imo steeti ọfụma ọfụma. Mba sụọ nke ị nọ na ya mana fecha bụ Imo steeti. Kedu ebe isi wee bịa? Ọrụ ebe isi bịa bụ na-asụ Orudu. Odu. Sụọla anyị Odu. Second step anụnwa, kedu ị chọtago background information ị ga-eji wee cover your topic, which is the role of Nigerian youths in developing peace and diplomacy in Nigeria, in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Ị nwego ị chọpụtago ebe ị ga-esi wee nwetagasị ife, ị ga-eji wee denye bụ ife, your background information. Kedu ife motivate gị? Kedu ife kpanyite gị iji wee chọọ ide? Ngakọwala anya, sokwala anya n'asụsụ ndị be unu. Nke a na-asụ bụ Oyi local government area. Anambra niile ọ bụrụ etu nsi asụ ka fa nwekwa ike ịsụ, so that a na-enwesị ife dịgasị iche iche mana anyị na-aghọtasị ife anyị na-asụ. So sụọla anyị nke ahụ na be na ọkwa olu ka ị kpọrọ ya Odu Orodo Mbitoli. Orodo and Orodo, ndị Orodo nọ na skuul a ka nkụ, ndị Orodo nọ na Thailand erika. So sụọla anyị Orodo, kọwagodela anyị ma ị nwetago background information na this wonderful topic. Okay, Gebia na Nigeria as a whole, ị ga-ahụ na ndị youth Nigeria enweghị ezigbo ọnọdụ enyere ha, enweghị ezigbo ọrụ enyere ha. Like ndị nụkọtara aka, ndị nọ ọdụ na ọrụ a na-arụ na Nigeria, most of them ana-retire, and most of them retire ya, ha ewerekwe ndị ke ha tinyekwe na position ọbụla ha nọ, meziri na ọ dị hard for Nigeria youth inweta ezigbo ọrụ. And ihe awụ ihe na-ebido nsogbu, ihe ebidogo nsogbu na Nigeria. Most of them na-abazi na ọrụ ọjọọ dị ọtụtụ. So ihe aga chọrọ ịchọpụta na this topic na-awụ, number one, ihe ndị na-ebute nsogbu, most of ihe ndị buteghi nsogbu ebe Nigeria youth nọ. That's number one thing. Then enwetachia those things na-ebute nsogbu, then
we know how to treat them strategically and take them one by one. Okay. So Nyabo, your background information. So first of all, you may identify your topic, and your topic the role of Nigerian youth in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Okay, now, mana abịa na your background information, ife na-akọ maka ya bụ employment. So kedu ka esi match ya with your topic? Maka ife ịkọwa kịta bụ employment. Na ihe awụ number one Mm. bidego problem like m kwuru na enidere iweta ihe ndị na-ebute nsogbu na Nigeria among Nigeria youths, then we treat them one by one after the other. And But then number one thing in list wụ ọrụ. na-ebute nsogbu Yes. kpata na nsogbu dị na among Nigerian youth. Okay, nke bụ okay, ka anyị were number one gị wee gaba. Okay, number one gị abụ ifrozia that n'ikwesịrị ọ bụ maka ọrụ ihe akaba arụ tinye ya ka ọ daba na topic gị. For example, na unemployment, kedu ife unemployment na-ebute? Ọ na-ebute conflict, right? O nwere ike bute esemokwu, o nwere ike ebute competition, unnecessary competition, o nwere ike na-ebute ọkụ akụmasịrị among the youth. Ị na-aghọta? Maka na onye na-enwere ọrụ nwere time iji wekụ asịrị. Are you getting the point? Unemployment nwere ike na-ebutekwa ijili mmadụ ibe anya n'ala Igbo. Unemployment nwekwara ike mmadụ igbu mmadụ ibe for nothing. Ị na-aghọta? So mana mma ife niile anụnwa agụlụgaba ka ife unemployment na-ebute. Agụlụ ife niile agaba ịchọpụta na ụmụ ife niile unemployment na-ebute batalụ na ụda na-adịrị ọkọ na bụrụ ya. Because not having work na-eme mmadụ onwe nwee ike ịnọrọ wegodola example n'obodo anyị nọ kịta. Ịma na ụfọdụ bata ọfụ ịghọta ịna-anya n'obodo anụnwa ịchọpụta na oge ụfọdụ na ọkụ ịnọ nkịtị na-ebute na nwoke nọrọ na-akụ asịrị ka nwaanyị. Is that not correct? So na unemployment ngịnwa, listen to me, ngịnwa kwuru ife anụnwa, the point bụ na mention go unemployment mana ị kwesịrị ka ị link that ife ahụ ị mention to that your topic. That is why ojibo find background information. Number one, it's side to go out unemployment. But that unemployment, you have to go further to tell us if unemployment is ebute na ụda adịrọ and ebute na diplomacy adịrọ among the youth. Amara m na whatever na let me know if you got it or not. The background of the studies. Na m need link ya with the topic ka ọ balance you ọfụma. Yeah, because your topic is I'm on the microphone kanaga. Your topic bụ na gịnị? The role of the youth in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Okay, now you see, you have a very wonderful background. You mentioned unemployment, which is very important. But you must have to tell us how unemployment because remember you are talking about the role of the youth in promoting peace. So which means according to you, your research question might be na udadero na peace na cause obayala. I mean, na ndị youth na cause obayala. And what are the point? So ebe ndị youth na cause obayala. Kedu ife kpata ndị youth ji cause obayala na-ebute nsogbu? Maka gịnị na ọlụ adịrọ, which is very correct. Your argument is very correct. Ọlụ adịrọ ya kpata ndị Igbo youth ji cause obayala or Nigerian youth ji cause obayala. Therefore, in this you are finding background information now, you have to make sure you link clear to your topic. Because unemployment na-ebute ọkasịrị. Unemployment na-ebute agụụ n'obodo. Unemployment na-ebute uncreativeness. Unemployment na-ebute so many things, so many vices.
Unemployment na-ebute mmadụ ịṅụba nkwụ. Unemployment na-ebute mkpụrụ mmiri, ịma maka mkpụrụ mmiri. Unemployment na-ebute so many things na-ebute na udo adịrọ among the youth. So ihe clearly why o ji cause problem, which you are now trying to say that Nigerian youth should be part of promoting peace and diplomacy. So you have to tell us in that your paper. And before telling us in that your paper, you have to show it in your background. Among me, what are the points? Okay, now, then what's the next step? The next step is what? The step number 3. Use catalog to find books and media. Okay, so as we were saying, Moses. Okay, Moses, remember where we stopped. The first step of the research process, according to you, you have identified your topic, and that is the role of youths in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Then you also found the background information. That is step 2. And your background information, you are anchoring it on example, unemployment. What happens that generates that kind of unemployment, which I was just trying to let you know that you have to link it to how it is connecting to your topic. Topic again, the role of the youths in promoting peace and diplomacy in Nigeria. That is a topic. Then if there's your background information, ị kwesịrị ime ka ụwa malụ, ka onye ọbụla na-agụ akwụkwọ gị malụ, ka onye ọbụla na-agụ that ya research paper malụ, ife kpatalụ, ife motivate gị, ife push gị, the foundation from where you are coming from that particular topic. So my question before my question before was step 3. I asked, use catalogs to find books and media. Who can tell us what it is? Step 3. Use catalogs to find books and media. Here the microphone. Is it there? Moses, I think you are with the microphone. I'm looking for my own phone. My phone's okay. So who can tell us the steps used? Number 3 step. Number 3 step. Password is on. Who can tell us number 3 step? What does it mean? Use catalogs to find books and media. Catalog, it means like the structure he's going to use, the system he's going to use. Yeah, that's what they're talking about, catalog. For example, alphabetical order. So he's not talking about the system he's going to use. Then he will go maybe library and found that book that has that structure. For example, the research he was talking about, how you call it, the Oscar, the introduction, method, everything will be in order. So that's why the 3 is talking about. Then after you find the books, you get everything. Then you also make a research online, media. You listen to video. You get some key points. Okay, now let me give you assignment. One moment. Everybody use the phone. Okay. So use catalogs to find books and media. When we are talking about catalog simply means list of things, and in classroom setting we say it's list of books. Then we normally see it in the library. When you go to the library, you will see list of books, and this will help you in finding the type of books you want. If I'm writing on a topic, the role of the youth in promoting peace and diplomacy in Nigeria, once you go to the catalog, you go to Nigerian books, how peace can be promoted
And from there, you will see the type of books that you want, and you Perfect. select it. Perfect. Now, you got it. Otherwise, I would have given you guys assignment to go and check for it. He said use catalogs. So your topic, Moses, was The rule of as you stated before, the role of the youths in promoting peace and diplomacy in Nigeria. Okay, now you were also able to give us the step 2, finding background information. And for you, you were analyzing how unemployment, not finding job, could be a pointer to the problems youths are having in Nigeria. Then I try to let you know that you have to link that particular background to your topic. Then here again, the step 3, use catalog to find books and media. I think they kọwara ya ọfụma. Nwere ike iji Igbo wee kọwazie ya kịta. Igbo ndị Imo steeti. Okay, ma, ịnọkwa ya. Igbo ndị Imo steeti. Number 3rd step, you use catalog to find books and media. Ka ife ọ pụtara n'Igbo, Igbo language. Njinjiji. Okay, gị gaa na library, catalog ga-enyere gị aka ka ịchọta ọdịka akwụkwọ ị na-achọ, because gị na-eji hụ catalog ka ndị Old English ji kpọọ. Gị na-eji hụ catalog, ọwụ ịga na library chọma akwụkwọ niile, but once you make use of catalog ga-enyere gị aka ga-echọpụta ọdịka akwụkwọ ịchọga, ga-echọpụta ya ọsọsọ. Okay, anyanwụ. So catalog bụ ịga na ebe ịwetago topic gị, mara background information gị, o wee na-akọwazi na 3rd step bụzi ịga na library, use catalog. For example, etu anyị si wee nye ịga na library wee pụta ife ya na-achọ bụ for example, akwụkwọ ede maka peace. Another example, akwụkwọ ede maka gịnị, diplomacy. Another example, akwụkwọ ede maka gịnị, the youth and unemployment. So ya ka ọ sị na ya ka adị mma na ịchọpụta topic n'ife ị na-ede na academic research paper. Then the next thing bụ ikwesịrị ịma all background information is very, very important. Then wee gabazie chọba dị akwụkwọ ede maka ya. Then onye ka ọ na iwere catalog ịpụta na library everywhere, depend ka nke ndị si wee dị, i wee chọpụta ihe nyere gaa straight na that particular topic, that particular topic that relates to your own research. Because if you go to library without having a topic, you get lost. So now number 4 step is say use database to find journal articles. Who can tell us what that means? Use databases to find journal articles. Smith. Yeah. Okay. Okay. The database talking about, for example, you go online. If you, for example, I'm talking about child soldier. So I will go online, make a good research, check every research online, get the good ones, the good database that I will see online. Then I will be able to read and analyze, copy it, and do what I have to do. So the database talking about what is stored somewhere, like in your computer or laptop. You go and check it out. Check. Okay, yeah. Nke a na-akwu maka gịnị, journal articles. Ị gaa na database ndị journal to find journal articles relate n'ife ị na-ede. Okay, now step 5 is find internet resources, internet sources. And then step 6, evaluate what you find. And step, cite what you find using a standard format. You see that? What it's trying to tell us here is the research process.
Don't forget, number one, your topic of your research. Number two, the background of your research. Number three. Number 3, 4, 5. What is the research methodology name for it? Who can tell me? Number 3, 4, 5. Even we keep where the research methodology, as we have taught before. Well, it is for Number 3, 4, 5. How? What will you call? What will you say they are? What is the research methodology you can use? mix. Mix network. I don't think. If you question, well, think very well. Yeah, it's part of it, but just think very well. Then a particular name for it in research methodology. Literature, Step 3, 4, 5. literature review. Literature review. Yeah, you get it. You got it. Yeah, you got it. The body you can use to define this 3, 4, 5 should be what? Literature review. Then, how about step 6? What do you think you can call it? Not what is the main term, the main terminology we have discussed about in this our class. Step 3, 4, 5 is literature review, so to say. How about step 6? Okay. Yeah, it could be conclusion. It could also be, if you are talking about in the context of literature review, it could also be what? Gap. The gap you found in literature review, which you are about to fill. And could also be what you said, because after all, finding a gap is also concluding your literature review. Because when you finish literature, you now found a gap, and that gap is the conclusion also. Okay. Okay, I hope unawata mama now nadaba. The next types of research paper. I will ask you questions one after the other. Analytical research paper. Who can tell us what it means? Analytical research paper. These are types of research paper. Types of research paper. Analytical. Who can tell us what that means? In my own understanding, I think it is a research that analyzes what others did. The research of others. Yeah, can you give an example of such kind of research? The working example. By the way, Swala Abia State. Swala Abia. Okay, like overall, madam find the maybe the process eji a treat madu right here done. Then another person get decide say ka o megodo analyze ihe onye a find ma ọ kwade eziokwu ma if ma ọ eziokwu na ihe ọ findere they were another kawashi. So Komegada analyze. Check, what is Komegada analyze? Come investigation. What is With Kome his own investigation? Out of pattern. this one, and the Abia State, for that matter. Okay, ọ bụ taa ndị ka anyị sịla ọ bụ taa eweregodo ajọ oke mmadụ nye olu ime opi ụgbọrọ mara ma ihe nọ n'opi ụgbọrọ ederele opi ụgbọrọ ọ bụkwado eziokwu. Wow. Okay. Opi ụgbọghọrọ. Otu ahụ n'ezi. Okay, so. Analytical research talks about facts, information. For example, the war that happened in Liberia, go around, ask people about what happened in the war, and they will give what they experienced in the war. They can gather. That's what they call analytical research.
Okay, I think you guys have gotten the idea. Then how about argumentative research paper? Argumentative. Evidence. You must show the evidence. Just the facts. Then we need to give the evidence. So Alana Imo State. Because Swala Imo State. Ọ bụrụ Imo State ka ị bụ Swala Imo State. Argumentative research paper. So argumentative research paper. Nke mbụ bụrụ ife ya adịgodo ise bụ gịnị bụ argument ethic. Then ebe na argumentative ọ bụrụ na ị na-ede akwụkwọ n'ime akwụkwọ ahụ ị na-ede n'ime ajụjụ ahụ ndị ahụ ị na-ajụga n'ime akwụkwọ ahụ ị na-ede kwesịrị enwe ihe dịka ịlụ ịfụ ụka that is ịrụrịta ụka na ife ikwuru ife ahụ ikwuru denụ ife ndị ọzọ kwuru n'akwụkwọ nke padel gị wee wee rụọ ya ụka gị wee wee kwugharịa ya si na ọ bụghị otu a kasị kwuo ya n'otu a ka o kwesịrị ịdị n'otu a isi ekwu ya ka o kwesịrị ịdị na nke Okeke kwu adịchaghị mma otu o si kwue na Okeke kwesịrị ikwu ya ka ọ dị otu a. For example, ife iji maa that's why what we did is abịa n'ịkọsa Biafra na ụwa siri ike si n'otu esi emeka Biafra bụ na anyị ga-echekwu ndị Naijiria anyị na-akpa ekwukọrịtasị ya ife anyị ga-emelụkwa na ife anyị emela anyị denụ na anyị eminye na anyị anụ ọgụ wee mee ya anyị eminye n'otu udo de Nnamdị Kanụ wee sị mba na ya ma ekweghị n'otu ahụ na-eweta a ga-eji eme nke ya so mgbe ọzọ ekwu nke ọ na-ekwu na a ga-ebi n'ụzọ udo abịa na saịdị nke Nnamdị Kanụ ya ma kwuo na ọ bụrụ na mekpụrụ na mekpụrụ na nke ahụ emeghe n'ụzọ that is ọ na-agwagharị ọ na-agwa ụka n'ife onye nke ahụ so ka mmụtazie n'ife anyị mana na-enye ka Mana ọ bụkwa ife Nnamdị Kanụ kwuru, right? No example ka a na-enye. Okay. Maka na asị na akpa mma alarị n'ute. Okay. na klas akwụkwọ anyị na-ede a na-ede ihe gbasara combating human trafficking in Nigeria. Ogo ndị bụ m wee gaa akwụkwọ a esi ya ụmụ otu a si wee dee ya so mma na-agụọ ife nke fade wee na-alụ ụka na ifade otu a si wee dee ya n'ebe dị otu a ma ọ bụ n'ife gọọmenti mere ọ bụrụ otu a ka ekwesị isi wee mee ya nọ nke mma bụ n'otu a m si wee kwuo ya anyị si wee mee ya ana m arụ ụka n'ife onye nke mbụ amadịrị nke nwa bụ wee na-eweta nke nwa mụ nke ma m na-eweta ya bụ nke ya aka mma tụọ ya argumentative research paper n'ime akwụkwọ ga-anọ a ga-afụ ife ịrụ ụka nọ n'ime ya argument nọ n'ime ya na ikpe hụ na nke onye abụmọ na nke onye abụmọ otu o si okwu ya dịrọ m nọ nke atọ bụ nke ka mma so ọ ya ka mmụta bụ ya. Okay. Yeah. Argumentative paper is also analytical. Also, but it uses information, you know. So it's like, for example, you say Jesus is black. You need to give evidence to support your argument. You need to prove evidence that Jesus was black. So that is the main point about argumentative research. Okay, Abia State. Okay, you know what I can
Argumentative research. Debekwa ife dị akụ adịcha nọ na ọ dịrọ direct n'ọnụ. So in water na this argumentative research water deals with arguments. Ihe ụzọ dị John njere Ocean of Production adịghị good n'ọgara ịgasta ụzọ anọdalụ. So meanwhile, I can have seen and they will go there and use it. And these people who they use to carry this type of research, when I could tell the lawyers, they make use of this research because on how carry an argument. A proof for him that even the wrong. He can be proven, he can be right. He can be proven, he can be wrong. So, always be administrative research. Ọ dịkwa nke imetele ya na ife ikwu dabal. Nke izizi bụ na analytical research paper dịka unu si wee kọwa bụ ife onye na-eme m kwuru nne anya wee na-analyze na-akọwa ife niile ahụ okwu etu o si wee kwu ya ka o si wee ghọta ka world view nye si wee dị o wee na-ekwu that thing etu o si fụ ụwa etu o si aghọta ife ụfọdụ o kwuru ka o si eche mba onye nwe na-ekwu ya bụ ife. Agụsịrị m akwụkwọ ya then nchọpụta na akwụkwọ ọ dere na ife ọ dere dịkwa mma mana ejezi nnebe anya fụ na ọ bụ Kristian ma dị ụtọ na ọ bụ Kristian wee na-aghọtazi ife ahụ ọ dere dịka onye Kristian si ede ife. Even nghọta ya ụfọdụ ntinye ya as ife onye Kristian mere. Ife ụfọdụ o mesịrị ka nghọta ndebe ya as ife onye Kristian mere. Ebe o kwesịrị ka m fụ na o kwuru ife ụfọdụ na-afụ ya o kwuru ife ụfọdụ ahụ bụ eziokwu mana ife kpatara o ji wee kwu ife a because na ọ bụ onye ụka ka m si afụ ife na-abụ ife a na-akpọ analytical ka m si akọwa ife anụnwa o kwuru eje m na background ya ghọtagodo ụdị mmadụ ọ bụ ghọta experience ụwa ya ghọtagodo ka o si fụ ụwa wee nwee ike wee na-aghọtazi ife ahụ ọ delu according to etu ahụ o si wee fụ ụwa according to etu ahụ o si wee ghọta ụwa and according to etu ahụ m si wee fụ ife ọ na-ede and mụnwe na-emekwu ya according to nke m kwa ahụ wee wezieli wee na-agbakọnyere ife ndị ọzọ. So mgbe m na-eme ife anụnwa ka a na-akpọ analytical kind of research, analytical paper. Ife dịgolunu then wee wezielu situation dị around, environment dị around, my knowledge of the philosophy of the person, philosophy of life of the person, my knowledge of philosophy of religion of the person, my knowledge of the cosmology or worldview of the person. Wee kọwa ife ahụ ọ dị. Ị bịa na argumentative like some of you etu ahụ ụfọdụ n'ime unu si wee kwu enwe ekwugo nke dị etu a kwụsịa mụnwa chọọ ikwu nke m oge ụfọdụ enwere m ike mee gịnị o nwere ebe ịmakwu mụ na ya dabara m wee bidozie wee dismantle nke nye nwekwu ka ekwelu na nke m. The intention bụ ka ekwelu na nke m nke ya o kwuru dịịrị ya mana nke ya nwe o kwuru dịịrị ya o nwere ebe ụfọdụ nwee ebe m kwetara n'ife ahụ o kwuru mana ife mere bụ na the message in argumentative research is you keep bringing all these ideas, different contributions, different worldview. Man, at the end of the day, just as you mentioned, onye nke a pụta ọkọ ife ka o si wee ghọta na onye nke a pụta chọọ na mba na ife anụnwa na ka o si kwesị nke a sị gị mba na etu a
nke a si nke a na-eto so na ọ bụziarị gị nwa na-ede argumentative research ihe esikweta present those things ife ịma delu etu ịma si wee fụ nke ọ delu ife Moses delu etu isi wee fụ nke Moses delu at the end of the day ị nwere ike bụrụ nke gị bata nke gị nwee bata ibukwa ya bata ka ọ bụrụ na onye akasị nkefa mana ihe a martial out evidence ife kpatara o ji wee bụ na nkefa na nke gị nụwa ka nkefa so abịazie na cause and effect research paper. What do you understand by that? Cause and effect, of course, this one, everybody knows this one, right? Ife mere ife ji wee mee. Ife mere ife ji wee mee. O nwere ife na-eme na nkịtị. O nwere ife mere ife ji wee mee. So ka unu esi wee kọwa ya. Kedu onye nwere ike inwe idea? Cause and effect paper. Cause and effect research paper. No, okay. Cause and effect research paper. Nke mbụ ife mere ife ji mee. For example, ọ bụ na ị na-ede akwụkwọ na otu a m na-ede akwụkwọ na anyị nwere obodo a maatụ ewee sị na ndị polisi mee mmadụ arrest na nwere nye ndị eke je kpụrụ na be ya. Ife a na-ajụzi bụ gịnị mezi onye polisi onye eke ji wee jebe mmadụ kpụrụ ọnya anwa ewee sị na ife meghe dị kọs ife meghe bụ na ọnụ ọgụ gbuo mmadụ then ndị polisi wee tinye na cell. That is the effect. Na ọ nụrụ ọgụ gbuo mmadụ, that is the cause. Then abịa kpụrụ ya. Gịnị kpatara ozi wee nọ na the effect of ọgụ ahụ ọ nụzi bụ na etinyere na nga. That is ọnụ ọgụ. The cause bụ na ọ je nụọ ọgụ. Polisi anọkọta je kpụrụ ya na nkịtị jee na bie je kpụrụ ya. Ọ nwere ife kpatara polisi wee je kpụrụ ya. Gịnị bụzi ife kpatara polisi wee je kpụrụ ya? Na ọnụ ọgụ gbuo mmadụ. Naanị ka eji kpụrụ ya na abịa ama ebee ka e nwetazi ya n'ime nga. A na-ajụzi the effect of ọgụ ahụ ọ nọzi na mmadụ egbuzi ka ebe ọnọdụ ofiri n'ime nga. That is the effect. Let me bring it to English. Now, for example, that somebody was arrested by the police in this land, and the question was why the person was arrested by the police. Then the reason is that he fought and they killed somebody. He fought with somebody and they killed that person. Then you ask about the person, they say the person that fought and killed somebody is in the prison. Now you ask why. That is the effect of the fight. He fought and killed somebody. Then he now led into the prison. So that's the cause and the effect. Maybe if you are writing the paper, you write it that way, the cause and the effect of the situation. That is all I understood. By Wow. That is wonderful. That is wonderful. Well understood. The cause and effect research paper. So in other words, when you are writing this kind of a research, you have to list the cause and you have to list the effect. Do you get the point? Because we're talking about cause and effect research paper. So we're talking about research paper here. So now the paper must contain n'ime akwụkwọ ahụ idere anyị afụ ife nwa emelụ na ife dapụtara na ya. Ife onye anwa melụ na ife dapụtara na ife ahụ o melụ. Mmadụ zuru ori ewee jide ya wee tụọ anya nga. Nga bụ gịnị? Effect. Kedu ife eji wee tụọ anya nga? O zuru ori. So na ịbịa na pepa gị na ị kwesịrị ịkọwa na ụmụaka na-agba mkpụrụ mmiri. Kedu ife kpata eji agba mkpụrụ mmiri? It's not just na ụmụaka gbara mkpụrụ mmiri. Kedu ife kpata eji gba mkpụrụ mmiri? And then kedu ife ọ ya enyefa na agbara mkpụrụ mmiri ahụ? You see, aṅụrụ mkpụrụ mmiri
gbuo mama ya. Ifo the effect of mkpụrụ mmiri, o gburu mama ya. Aha. Mana ife kpatara o ji gbuo mama ya bụ gịnị? Ọ ṅụrụ mkpụrụ mmiri. Ọ nọrọzi. Drug abuse. So after taking the drug, then you begin to be misbehave. Okay, now just like Moses mentioned in his topic, the role of Nigerian youth in promoting peace and diplomacy in Nigeria. And then, ọ chọọ ka o mee ka anyị mara na afọ ọlụ bụ nsogbu. So kedu ife kpatara ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ji anụ ọgụ? I mean, kedu ife kpatara ụfọdụ ndị na-afụrụ ọlụ ji anụ ọgụ? Arụ na-agbakasịfa, ọlụ adịrọ. The result bụ gịnị? Ori. The result bụrụ gịnị? Ime mpụ dị iche iche maka na ọlụ adịrọ. Ọnọdụ ka ebe n'obodo anyị nọ ọkwa ya? Thailand, obodo sometimes ụdị asịrị ụmụ nwoke na-akụ n'obodo ya na-ajụ onwe gị ọgịnị. Ke the reason? Ọlụ adịrọ. Ụfọdụ afụrụ ọlụ, there's no work. So ọ bụ na ọlụ adịrọ, in other words, na ọlụ adịrọ nwere ike lead so many things, including gossiping, including mmadụ ịnọkọta tinye aka n'ife ndị ọzọ. Maka na ọlụ adịrọ, o wee jezuo ngwongwo. Maka na ọlụ adịrọ, o wee jeje nale mmadụ ego ya. Maka na ọlụ adịrọ, ọ tọgbọziala na-apịọyali. So in that your paper, you should be able to show the cause and be able to show the effect. Whichever way you put it is up to you. Sometimes some people would like to put the causes first and then they, put the effects. Sometimes some people would like to put each particular issue, the cause, and then the effect, and then provide the solution. Are you there? So experimental research paper. Experimental research paper. Okay, a na-ekwu maka experimental research paper. I think all research need like focus group. Ndị ga-eji mee experiment. For example, ị na-arụ na library, ị chọrọ ịma ma okay, e were nature and nurture. Ị chọrọ ịma ma environment a ga-eme mmadụ influence. Then gị keep onye ke n'ala Aba, keep onye ke n'ala Abuja. Ha abụọ na ọ dị atọ. Ị marazi emezi analyze their psychological differences. Otu onye a si na-ebehave, ọwụ otu onye nọ na Abuja si na-ebehave. Otu onye nọ na Nigeria si na-ebehave, ọwụ otu onye nọ na America si na-ebehave, which they are from two set of people amụrụ on the same time, at the same stomach. Then gị split ya. So onye ke na nọ na America, onye ke na nọ na Nigeria. So it's just like an experiment ka eji ha na-eme ka mara the two person nye ka reason very very well their their sense of reasoning and their moral conduct. Wow. So, that Yeah. Wow. Ọ dịkwa nke echikọtala ya. Because experimental research ikwesị igosi na paper gị na o nwere two variables. Independent variables and dependent variable. Therefore, if ị chọrọ ịma na ọ bụ kedu ife kpatara ife a ji wee mee, kedu ife kpatara ife a ji eme. Mmadụ nọ na my class, nwata akwụkwọ nọ na my class, ka m finish the exam. 5 students wee mee gịnị? Wee nwee A. 5 students mee gịnị? Nwee F. Then you're wondering why. You want to know why. So you now conduct a research and then demonstrate it with your, experiment
ibupụta nye ka inyogbuo ọfụma. Ụfọdụ na-aga nke coefficients, mana nke a na-ekwu kịta formal research, formal experiment. Maka na formal experiment will be able to tell you the cause and effect. So ịbịazịa, for example, iwee nyobe mma akwụkwọ onye si ya chọpụta na one of the reasons ndị dala exam ji wee daa bụ na mbọsị enwere exam na fa agaba pati, na fa gụrụ akwụkwọ. Then ndị nke gụrụ akwụkwọ pasịla exam fa. Nke a dị n'akụkụ. Then another example could be na ụmụaka na-enene violent film. Ị na-ajụ ma ụmụaka na-enene violent film fa na-grow up dị violent. Ụmụaka na-enene ebe a na-anụ ọgụ ọfato fanụbọg. Isi mba, ka conduct good exam, ka conduct experiment ya nụ. Okay, now dịka ịmasị wee mee ka ị mara, iweta randomly weta about 15 ụmụaka, then ụfọdụ nọrọ na this room, we select their age and then scatter. Ụfọdụ nọrọ na ebe 7 of them nọrọ na this room. Itinyelefe fiimu ndị na-anụ ọgụ. Then ị gaa na another room, tinyelu ndị ọzọ fiimu ndị na-ada anụ ọgụ. Awọchisizie, iwe nebe anya na that week ka ị malụ ma ndị awọchi fiimu ebe a na-eme karat maọbụ ebe a na-anụ ọgụ ma ya afụfa na classroom trying to implement what they have watched. Because we gave this group, maybe the one we are calling experimental group might be the one in yellow film ebe a na-anụ ọgụ. Maybe your control group might be the one in yellow film ebe a na-anụ ọgụ, or vice versa, depending on what you are trying to find out. Then after that, you bring all of them together in one class. Finally, at that particular class again, you begin to watch to know whether ụmụaka ndị ahụ enyere film ebe a na-anụ ọgụ ma ime implement ịnọzi na class try to implement ebe a watch karat ma ebe a na-anụ ọgụ. So ọ ya enyezile gị aka iwee malụ na actually na ụmụaka watch film ebe a na-anụ ọgụ nwere ike ọ bụ na fa na-egrow at the later year, they're violent. If I have a long kind of range of experiment, sometimes it takes, it could be 1 year, 2 years, sometimes 20 years or whatever, in order to get the real result. But we're just talking about the very simplest way we can understand it. See, when I am ụmụaka ndị ahụ inyere fim ebe a na-anụrụ ọgụ, ma ọ nwere onye nụ ọgụ n'imefa, ma ọfa ncha niile abụ ndị ezigbo mmadụ na-ada anụ ọgụ. Onye ka a na-akpọ experimental research. Psychologists are always into this. About this kind of about research, you have to make sure now this is the real cause of this particular thing. Formal experiment. In another word, formal experiment. That this is the real cause of this particular thing. Just like some of our students who are finding it very difficult, and when you give them an assignment, they plagiarize, they try to copy and paste. Okay, now you have to imagine you want to do some sort of experiment. Maybe no one going to melia. Then, or maybe this is a loose kind of part of them. I might take the kind of university the person attended in Nigeria, and we'll go and begin to investigate properly to really know whether this is coming from this place or this particular person and not where he studied. Because some people can still study in the best universities, but they are not doing very well.
So experimental research is that kind of research igosili ife na-abụ wee wepụta wee nyochaa ka ị mara ife kpatara ife ji eme. Ọnọdụ ka example anyị nyere. Ilotekwa example ahụ. Can you give us that example again? Ụmụ ejima ịbụa amụrụ ofu debe ofu na Nigeria as you said, nke ọzọ America, ma wee grow ka wee male conduct experiment ma mafa ya like the same color ma mafa ya like the same ofu nri ahụ a na-ele ịmago ma ife dị iche ọ na-eto from different parents. Then wee mara mafa enwere ike ma ofu omume ahụ ka fa ya na-eme ma nwere ofu ife nke alike ka nke alike and nke ọzọkwa something like that. That is experimental research paper. Then ka ife anyị chere maka problem solution research. Problem and solution research. Okay, problem solution research. Like the main reason I require any research is to solve a problem, a particular problem. Like you get there where a research, you need to find out what the problems are in a given place. Problem in nature is solve. Then get off the problem that in nature solve. Then you have to proffer solution to it. You don't just give the problems and without preference solution. You need to proffer solution. You could baggage solve other problem in the history. So that is what you mean by Okay. problem solution research. Okay. Okay. Problem and solution is talking about to investigate the problem first, then you find a way to solve it. For example, you are sick, you go to the doctor needs to examine you, then check you if you have fever, malaria, then he will give you medicine. So that's a solution right there. Wow. That's a very practical example. Okay, in addition to this, nchọrọ link here with problem solution and cause and effect research. Nchọrọ link both of them together. So in my own understanding, I'm trying to use maybe amụrụ onye a after amụchara ya enwe maybe ọwụọ imbecile. So mgbe amụchara, so as a researcher, the person will identify the problem. He is an imbecile. Ya bịa gị check the cause ka ihe mere na o si wụrụ an imbecile. The more research mere nụ maybe achọta that you know she from great grandparents ya or na-enwere ihe grandfather or na-enwere mgbe ọ bịara ụwa before ya wụrụ na-enwere ihe ọ kọsụrụ bịa nwụọ, so ya laghachite ụwa ọzọ, ya laghachitazi as an imbecile, ọ na-enwere onye an imbecile ọ kparịrị ọ kọrọ ọnụ before nwụọ, ọ na parents ya kọrọ megidere onye imbecile, so ha mụazia nwa mụtazia nyanwa. So after mechara that one awụrụzia the cause of this problem. Then abịazia the effect awụrụzia that na after ha mụchara nwa na ọ causes the baby to be an imbecile. Then ha abịazia secure the solution eji eme this person alert to come back to life. So that's my own understanding. Yeah, I see. Okay, just like
the law and the one. No. If I do problem solution research paper, tempo real problem, issue, solution, so for that, who's that is basic and amount. Then research follow the cut over line, and research go. Even the also look at go. Then the city I am aware I know I can look up if I might look up and even don't look up. So now for that on Nigeria today, and then we found a protest in Jari West, Nimo down. Or one day for it, out of a town, Jari one, down for Nigeria. Anjari wa family gosi ni iwe na ndị otu n'obodo na na-achị na-egosi na iwe na-ewe na oge adịrọ ọma n'ife na-eme n'obodo ahụ. O wee sị na ndị na-achị na panapa achọzi dị mee ka ife dị mma. Na-anụ asụmata akwụkwọ egwu na-achọ ka ide pepa ka ide akwụkwọ gị ya egosi ndị ụwa ya bụ gbasara ife ama na-eme. Ife izi kwesịrị ime bụ ya bụ njegharị iwe a na-eche n'obodo ahụ ka kpatara ya the problem. Gịnị kpatara that problem? Ife ahụ ife izi ya chọpụta wee chọpụta ịchọta problem ahụ gịnị agụụ na-enwe ọrụ na ogbenye agụụ enweghị ọrụ bụ ịkpata nsogbu ahụ. Naanị gịnị ọzọ ka ihe emezi ịchọ ife a na-akpọ solution n'oyibo bụ ụzọ a ga-esi wee mee ka nsogbu ahụ wee bie. Na n'ọnọdụ nke agụụ ahụ gịnị ka ị ga-emezi? Ime ka ndị mmadụ gọọmenti ahụ ga-enye aka n'ebe ihe nne nye aka bute ife oriri den mepee ebe anya na-eme ndị mmadụ a na-akpọ employ ebe enye ndị mmadụ ọrụ ka nwee ike jee rụọ ọrụ aba ahụ akwụ ọkụ ụgwọ wee were ego akwụkwa n'ụgwọ wee goro nri rie ya solution bụ inyekwa ọrụ enwe ike ịrụ ọrụ nweta ego goro nri wee rie. Nke mbụ ịchọpụta problem gịnị problem ahụ ka ịkpata ife ama na-eme nke ọbụla ga-esi kọsa na ife ka ịkpata nsogbu ahụ achọpụta ya atụzie solution daka ụzọ esi enwe onye bụ mkpa ozi imepe ebe a arụ ọrụ na ndị mmadụ ekwu ọrụ inyekwa ọrụ ahụ n'ihe inyekwa ọrụ hazi ebezi enyi na-akwụ ụgwọ wee nweta ego wee jerie nri ha ji nri ahụ na-arụ ọrụ nweta ego na-eri nri onye ga-enwekwazi efe ịpụtara si na ọ na-ejideme protest nke a gaa na maka na gịnị problem na-ahapụghị ya asọpụghị ya ma ahụ ebido. Okay, thank you very much. So it's good that you guys understand that problem solution research paper, it could be very, very tasky because it is easy to identify problems, but not easy to provide solutions. So which means you have to read a lot in order to find a particular solution to a particular problem. So in that your research paper, you should be able to list the problems, the causes of the problems, and then the solution. The issue you will have is when you are now providing a solution, because you have to make sure you read a lot and then synthesize what you must have read in order to come up with a solution. So problem and solution research sounds easy, but could be very tasky. Okay, now you know about the report paper. We know that one. We don't need to waste time there. Just to give a report and then in survey research paper. You know that one. How you just went outside and then tried to empirically look at things, survey the areas, survey the things that the main topic you are trying to, and then come up with something. Okay, so what I'm very glad that most of you have gotten this because we have talked about this before. And this particular class is almost like touching all the topics we have treated within the class. Okay, now types of research paper. Don't forget, analytical research paper,
nke a na-akpọ argumentative research paper, nke a na-akpọ cause and effect research paper, nke a na-akpọ experimental research paper, nke a na-akpọ problem solution research paper, nke a na-akpọ report paper and survey research paper. Nwere enwere ajụ? Any question? Unu afụgonu ya na anyị bụ ndị Igbo nọ na klaasị a na o siri anyị ike iji Igbo wee kọwaa ife anyị na-amụta tata. O siri anyị ike iji Igbo wee kọwaa ife ụfọdụ. Ọkwa na ya bụ ife kpatara na ọgwụ ụfọdụ na-ekwu nsị na ndị eliri eli na-eligwe ofe elikwa na anyị eli. Nwa Imo steeti ịfụrụ na anyị eliri anyị eli. Iberiberism ọkwa onye gọvanọ vasị na ndị iberiberism. Ịfụrụ na ndị iberibe ka anyị, ma mụ nwa bụgodo onye nkụzi ọ na-esili m ike, ma ngị nwa bụ nwata akwụkwọ maziala ebe ọ na-esili onye nkụzi ike ma ya bụziala nwata akwụkwọ. Onye ka anyị ji na-ekwusi ike na ndị nkụzi ndị ọzọ nọ n'ala Igbo na-akụzi nkụzi na universities n'oge elugo ka anyị were Igbo wee na-akọwa ife niile a karị ma nwe nke anyị eji aka. Igbo ọbụla ndị na-asụ ya bụrụ nke fa ji wee pụta. Unu afụgonu ya ịfụrụ na osi ike iji Igbo wee kọwa. Amazi m ka ụmụaka anyị esi wee kọ ebe anyị nwa bụ ndị na-eto adụ ekwerọda anyị akọwa ma abụzala ụmụaka anyị ka anyị nọchi ya n'azụ na our indigenous language. Okay, literary analysis. A literary analysis is not merely a summary of a literary work. Instead, it's an argument about the work that expresses the writer's personal perspective. You see that? Remember what we call analytical research paper. This one, literary analysis. Because I was trying to explain analytical research paper will start to analyze based on personal perspective of the author. And then the way the author interprets is whether he or she is a Christian or not. The way he puts out judgment and then critical evaluation of the work. Analytical research paper. Remember, that was number one. Analytical research paper. If you understand it, then you'll be able to understand literary analysis. If onye akwu, kedu ka o si wee kwu ya? Kedu background onye ahụ nọ wee kwu ya? Kedu onye kwulunu? Onye kwu is very important in literary analysis. Because you are talking about a novel, you're talking about a book, you're talking about a journal, you're talking about a film, then you're trying to analyze it. So you're analyzing it, not just analyzing the paper, you're analyzing the author's perspective. Ị na-akọwa ife onye anwa dị maka na ka onye si wee dee ife belief system onye anwa bụ ife dị n'akwụkwọ ya. Well, Moses, are you getting the point? Belief system mmadụ juru n'akwụkwọ ya. Just like Gosling. Ọkwa idebe ife kịta anụnwa ị akaba arụ ka ị project ele anyị Jesus. Christ the King. Christ the Lord, Savior is the Savior. So again, in the idea, are you projecting Jesus or are you projecting life as it is? Microphone. In the idea, you project line Jesus, you project line your worldview. Which means you are now half Jesus. Moses, in the idea, what are you projecting in what you are writing? Literary analysis. What are you projecting? He said, writer's personal perspective, interpretation, judgment, and critical evaluation of the work. So if it's in the classroom, I will only project my view on that very topic. Under the view, you are projecting your view. So which means when I want to analyze it, I will have to analyze your view, your personal perspective. That's what we're trying to. So Smith, any contribution on that? If you are writing something, are you writing your view or are you writing something else?
or just because it is a dogma? Microphone. If I'm writing on a specific topic, I can also add my view. No, I am saying in your book. If you are writing a book, are you just writing a book as you, or you're writing a book as what you got from somewhere else? I'll write a book based on life. Whose life? Whose Yeah, life? yeah. Whose life? Whose perspective? It depends on social, economic side. But you are the one writing it. Yeah. So when you are interpreting it, when you are putting it down, Smith is now the one putting it down in his own way as Smith. Yeah, I'll put in I'll put in the way of life, almost everything that is happening on earth. Yeah, anything happening, but the person writing it is you. You are the one writing it and not me. Because whatever you have written, give it to me to write. I write differently. Yeah. Then We may be saying the same thing, but differently. differently. Yeah, but I will take the key aspect. Even that key aspect is being put as you, unless if you plagiarize, copy and paste. Otherwise, it should be written like Smith, which is your own personal perspective, your interpretation of the word, judgment, or critical evaluation. Yeah, okay. That is why I called Gosling, because if he writes like a pastor. You get that? Yeah, but even if I write the real way of life, people will still criticize. We are not talking about what people criticize. We are talking about you. You are right up. I'm asking, when you write, are you writing as you, or are you writing as Moses? Oh, I write as me. Perfect. So now, when I want to analyze that which you have written, that is literal analysis. I have to analyze it from your personal perspective and your interpretation, the way you judge things, and then I put up my critical evaluation of the thing, or even evaluate the way you evaluated it. Yeah, I know. Are you guys getting what is literally analysis? Got it. Like judgment. Yeah, because if I write something, for example, now let's talk about Libro. You, in a classroom, you talk about Libro view. You talk about Realism. realist, Yeah. and you talk about is it only these two? Yeah, too. Okay, let's limit it to liberalism and realism. Yeah. So liberalism and realism. Are you a realist? Are you a liberal? Realist, yeah, realist. Okay. Are you a realist? Are you a liberal? Are you a realist or are you a liberal? Realist. Realist. Moses, are you a realist or are you a liberal? Give him a microphone. Libra. Then, Pastor, are you a realist or are you a liberal? Okay, now, liberal are the people who believe that every power belongs to the state and you must respect the state. You see? Everything aya okoli etinye na ndị ndu. Huh? Why the liberals say, no, the power must not belong to the leaders alone. The power, we are free to express ourselves. We are free to even get you out of that position because we are the one that we voted you in there. But the realists are saying, no, you voted us in, but you have sold your power already. You have given it to us. So there's no going back. So the same thing applicable to in a world. There are people who are also liberal. There are people who are sexually liberal. There are people who are religiously liberal. There are people who are socially liberal. And there are people who are sexually conservative. There are people who are sexually religiously conservative. And there are people who are socially conservative as well.
Whatever they write from their own school of thought. They write from their perspective. That is what we are talking about, literary analysis. So when you analyze the person, sometimes you have to analyze writer's personal perspective. Are you getting the point? Writer's personal interpretation of things. Writer's, the way the writer judges things, he or she. I'm not sure. Are you getting it? Yeah. So when you talk about literary analysis, it's not merely a summary of a literary work, not just to summarize. Instead, it's an argument about the work that expresses a writer's personal perspective. This is very important. Almost all of you here are from Africa. You know, the problem we have in Africa is that sometimes, because we are community people, we tend to live other people's life, or we tend to decide how we want them to live their life. And that is why currently there are so many problems in Africa, and there are so many problems in, let me say, in Igbo land as well. Maka gịnị na onye Igbo nọlụ, majority of ndị Igbo onye nọlụ bi ọnọlụ be onye ọzọ. Ọ ga-ema? Ọ na-adaba? Ntị adịkwa. Onye Igbo bụ majority of ndị Igbo, nsogbu dị n'ala Igbo tata rie nne. Maka gịnị na onye Igbo nọlụ bi ya, ome gịnị? Ọ nọlụ be onye ọzọ. We shouldn't be. Amakwa m na anyị ka nọ on. Okay. The problem we are having today is because we don't even understand the research methodology. We don't even understand all these things. Anyị wee bụrụ nsogbu wee kwa isi na-arụ anyị. Maka gịnị? Onye nọlụ be ọ nọlụ be onye ọzọ. Ọ na-adị mma ịnọlụ be gị pụta nchọ interpret, analyze be gị, analyze ya be gị, analyze ya onye bụ. Ekwesịrị m mbe analyze gị, wele my perspective, wele nnọọ ka ụwa m si wee dị, wee analyze ya gị. I will have to analyze you as you. You are a paper, you are an author. So I have to view your personal perspective interpretation, the way isi afọ ife, etu aka m esi wee analyze your paper. Kata ma m bịazie at the end, I will give what we call critical evaluation of your work. Na ife anụ bụ Goslid dere ya, na ife o ji ekwetu bụ because na ọ bụ pastor. Na ife a bụ fada dere ya, na etu a fada si wee dị ya, na o nwere choice, ọ dị free as a priest because o nwere nke abụọ dị ndị Roma achụ anya. Are you guys there? O nwere nke abụọ dị ndị Roma achụ anya. Na onye dị ife anụ bụ onye Reverend sister, na o dere ya as a sister. Maka na nwere any other choice because ọ bụgolu ndị ekechiri ekechi to say certain things and not say certain things. Na onye nke adịla nke anụnwa na ife o ji wee dị etu a, na ife o ji wee dị etu a because not the free, o chiri echichi, ọ nọrọ onwe ebe sọrọ ya ome. So, literary analysis is not merely a summary of a literary work. Instead, it's an argument about the work, expresses a writer's personal perspective, interpretation, judgment, or critical evaluation of the work. So when I want to analyze your work, this is your work, and I want to analyze it. I will start from beginning to end. First of all, there must be a background of who you are in your work. And I will now put in place whatever they may have motivated you in this work, because you are following this work in this realist point of view. You are following this work in this liberal point of view. You are following this work in this conservative point of view. You are following this work just as you, their world view. It is your forward. And the liberal person will write a book. He would like to make it flexible. He would like to create freedom inside. Everybody should be free. People are free to protest. A liberal becomes the president, we expect him or her to allow people to protest. Or if people are protesting and you think you cannot meet up to their standard, you do what? You resign. But the realist will stick to it. I'm trying to say society cannot, state cannot bow down to individuals.
You see that? So, any question for literary analysis? Because that is what you are doing. That's what you're going to do in your IS. Because you must have found a book, you must have found something on the internet, you must have found something, a journal. So you are just literally analyzing it, and then argumentative, and then putting up your own suggestions as well. Okay, are you there? So how about significance of study? Do we need to waste time here, or do we need to skip it because it's very simple? Or mkpa ọ dị, mbụ ife ị na-ede. Significance of a study is its importance. It refers to the contribution or contributions to and the impact of the study on a research field. The significance also signals who benefits from the research findings and how. Write the significance of the study by looking into the general contribution of your research, such as its importance to the society, then proceed downwards towards the individual level. And that may include yourself as a researcher. You start broadly, then reduce it to a specific area. So, what are we to say here about significance of? Don't forget, we started this with background and significance of studies. So, look at it. I think it's still there, right? Number one, background and significance of the studies. So now, how can you explain this to us? Goslit, can you explain what do you understand by significance of study? Microphone, please. Kedu ife ịghọta na research methodology ebe a na-ekwu maka significance of study? Kedu ife ọ pụtara? Kedu ife ọ nọ n'anya bụ significance of the study in your paper? Dịka m na-aghọta n'ọnọdụ nke a na-akpọ n'oyibo significance of study. In your research paper, ị kwesịrị ịkọwa ọfụma ọdịmkpa ọ dị bụ ife anwa nke anwa ị na-ede maka ya, na ife kwesịrị ijede na ife ndị chọpụtasị n'ime ife akwụkwọ ndị gụsị daisi ọ dị like a literature review, ebe niile ijegasị wee wepụtasị ife ndị iwepụtasị na mkpa ọ dị na ị ga-achọpụta ife ndị anwa, then ị akọwa ya ọfụma, igosipụta ife ndị a niile chọpụtasị wee gosi na ife a bụ ife dị mkpa na o kwesịrị ka ọ dị otu a, nọọ ife a bụ ife ị kwesịrị ka ọ dị. For example, na my topic nke na-asị combating human trafficking in Nigeria, na kedu ife bụ significance nke kpali kedu ọdịmma mkpa ọ dị ka mee ife dị otu anwa n'ime ka that's n'ime pepa m anwa bụ ka m nwee ike ịchọpụtasị ọdịmkpa ọ dị ma ife kpatalụ eji na-eme that human trafficking, ma gịnị kpatara daisi ife ya bụ ife na-eweta n'ime ndụ ndị mmadụ ga. So ife ndị a niile ka mma chịkọtasị tii n'akwụkwọ m anwa ka ndị na-agụ ya o wee tọọ ụtọ ma na ife a kpọ research ị na-eme ya ịtụgharị ife ndị ọzọ mere, daisi inyocha n'ime ife ndị ọzọ megoro emenyogo inyopụta nke gị nwa. So ife ndị a inyopụtasịzi bụ ife ndị ga-eme daisi ime ka ndị ya agụ ya ghọta ọdịna mkpa ọ dị iji wee nyopụta ife dị otu a na ife dị otu a iwepụtasị ọdịna mkpa ọ dị ka enebagharị ya anya ma ọ ka eme ya ka ọ dị otu a. So ya ka m na-aghọta na ya sa. Okay, wonderful. Moses, ọkwa Imo steeti ka ị asụrụ anyị kịta ahụ. Igbo ka anyị asụ kịta, Igbo ka anyị asụ. Kedu ife ịghọta bụ significance of study or significance of research? Significance is okay. Significance pụtara bụ the importance
of the study in there. So the importance in the ịkọwapụta ihe gidecha ihe ị na-ede ihe kwesịrị the benefit of it, ihe ndị kwesịrị inweta importance of it, ihe ndị a ga-enweta n'ime ya ga-eme ya dị mma. If again. So, if we are talking about the significance of the study, here what it simply means is the importance of the study, the benefit of it. In Imo State, what does that mean? No. We have not finished. Kedifo mean no be important significance of na Igbo. Use Imo State dialect. The dialect of your local government or your village. Oh yeah. And I'm more in a village. Okwa keze okwa orodo. Orodo. Kedifo significance of the study in Orodo. No, what man? But you said that it's important, so you don't know what is important in the road. The mother saw road. Huh? No, Jesus, hallelujah. Yeah, the example. No, the value. Okay, what is value in the road? The quality of work never happen on YouTube. It's important. Yeah. Ọdịnamkpa. Ọdịnamkpa or road or if road na-akpọ bụ ọdịnamkpa or if a na-asụ na road bụ ọdịnamkpa. Significance of study is important. The importance of your paper. So tell us the importance of this paper. What is it in Orodo? Sorry. So why see on we go? Yeah. So ọdịnamkpa ihe uru ị ga-enweta na ihe uru ị ga-enweta na ihe ị na-ede. Ọ bụrụ na ị ga-enweta ebe. Ihe uru ị ga-enweta na ihe ị na-ede. That's the uru ị ga-enweta. Hey, uru ị ga-enweta na gịnịzi? Na ihe ị na-ede. N'ebe ị na-ede. Uru ị ga-enweta, uru ndị mmadụ ga-enweta n'ebe ahụ. Ihe ị ga-enweta ndị mmadụ enwetakwa. Ịbịa nụnụ. Onye a dị ebe a. Ọ nọ ebe a na-esi gị ike ịkwụsị nsi. Na Jizọs. Okay, ma. Okay. Abia State. Eme konwe m de wata nga mbụ la ominiri la akwụkwọ na m chọrọ ide o me were example ishi nde wa ndị mmadụ ndị ha ga ime onye isi nwara ya kwụsị iso oke ma ga mee research maka ị ga mee research so oke la ga enofta para around the para enofta para. So the impact is was in at the end of this research, at the end of Enoparana, and the madam gave when the para issue ala, ishindewa ala.
So at the end of this research, these people will be able to get cure if they take this para. So onye gụchaa akwụkwọ a, at the end of these studies, people will be able to learn how to speak Igbo very well. So, Is that the significance of? It's not easy. Okay. Okay. The significance of the study is is based on the reason something happened. Why also, yeah. For example, child soldier. Okay, so for my topic, child soldier, is significant based on the reason child soldier were included in the war. Then it also talk about the effect, the cause, why child soldier were included in the war. Then they also talk about the amount of child soldier the amount, yeah, 1,000, 2,000 the amount. Then after all the study, you need to, how you call it, what you expect from from your study, and what you're going to achieve. In sense, like you gather all the information, then who is going to benefit? The society, you. Okay, it is where I think, in my own point of view, everybody is going to benefit, the society and also you that did the interview. So yeah. So in other words, significance of that your research could be, just as you said, in addition to that whoever read it or government that may have read it will be able to know and prevent child soldier. That's why it's significant. That's why it's important. So that they see the atrocities, the psychological effect of getting children involved in the war. During the war. So by the time they finish your research, by the time they finish reading, the significance of this research is that both individual, both family, both the government, both the military, other countries should, as much as possible, avoid using children. Do you get that? Yeah. So that's why it's significant, because your research has exposed the dangers. Are you guys getting the point? Yeah. Okay, so now limitation of study. The limitation of study are those characteristics of design or methodology that impacted or influenced the interpretation of the findings from your research. So very simple. So you understand this one, right? If you say you understand, you explain. And you explain in your language. Limitation of study. Okay, ya nwere ị na-ede ihe idege like examination malpractice in higher institution, like ị nedere ịchụzuru like few universities ị ga-use. You don't need to maybe use universities all over the world or all the universities in Nigeria. Ọ ga-adịla gị too broad to use. So you need to choose like 10 universities or work towards it to get your findings. Very good. Okay. Abịa na ọnọdụ nke akpọ n'oyibo limitation of study. Gịnị ka ọ pụtara na atụgharị bịa n'asụsụ Igbo anyị dịka anyị nọ na-amụ ya n'Igbo? Na-abịa na tọpik mụnwa choose tọpik a edelu n'oyibo, combating human trafficking in Nigeria. That is,
we all knows what it means by human trafficking. Ndị anụnwa na-eje akpọrọ ụmụaka ma ndị ụmụ nwaanyị ma ụmụ agbọghọbịa wee kpọpụgharịa ka ahụ gbuo fa eti ife akpọrọfa gaa ife dịka na sịba na-eje obodo oyibo ka enyefe ọrụ elu ebe ụmụ ike bụrụ ije na-agba akwụna ma ịrụ ọrụ ọjọọ ka fa ya na-arụ ebe anwa denụ ife ndị a niile bụ ife na-adịrọ mma. So then ị bịa na that topic a ma wee limitie ya maka na ikwu ihe gbasara the topic combating human trafficking n'obodo niile a na-eme n'obodo dị iche iche n'elu ụwa then isi ka ịkọwa maka ya ị ya akọgide akụkọ chi eji echi efo mana m wee mee ka ọ bụrụ so na Naijiria ka o wee kwọ m wee kọọ and n'ime Naijiria ama m mee ka ọ kwọ m wee kọọ o nwee limitations like ịbịa achọrọ m iyuzi ife a na-akpọ quantitative methods na the research and that quantitative method a ga-awara ntị gị ife a na-akpọ survey ịga ịjụ ndị mmadụ ajụ ịpụ n'ụzọ jụgasịa ndị mmadụ ma ndị mbugo victim of these human traffickers many ọtụtụ ndị mmadụ ndị danyago n'ọnọdụ anụma then the limitation ndị a bụ na ụfọdụ n'ime fa ije ka ịjụọ fa kapa kọọlụ gị otu fa si nyebe ife si wee gaa fa ma nkwesị wee kọọlụ gị ya fa ga-elimiti ya maka na gịnị mgbe fa na-akọrọ gị fa ma nọ ife ị na-ejide n'akwụkwọ and ije dị n'akwụkwọ na ị nwere ike iwere afa ha dee aba anwa then idezi afa ha nwa ife afa achọ ka ndị mmadụ malụ ndị mmadụ amalụ ya n'ihi nke a ịbịazie ka ị jụọ fa ajụ anwa ha elimitie the question fa ga-enye gị fa manye gị the full answer fa limited answer fa kwesịrị inye gị fa manye gị full answer then data ị kwesịrị inweta ka ị wee tinye n'akwụkwọ gị anwa ịma nwetachi ya da na elimiti gị ya then kwa n'ụka ụfọdụ ndị nwee ike like ọ bụrụ na nwata nwa agbọghọbịa na-anụbeghị di o wee daba n'aka ndị ọjọọ anụnwa ewekpọrọ ya jee ife dịka obodo ọzọ for human trafficking o ruo ebe ọ bụla akwamiko ka o jee ịkwa o nwee ike ọkwa anya ya for 1 year wee bata ife ọsọ na ụdị mmadụ anwa ama nkwe ibupụta onwe ya ịgwaba gị ife dị otu a ka ị wee dee n'akwụkwọ gị maka na idee ya ịma bụ nwaanyị ya anụ di nwee ike nwoke ya anụ ife dị otu anwa ama nkwezidi anụ ya na o meghị ife dị otu a that oge limit that ya research by na ife ị kwesịrị inweta aba wee tinye data ị kwesịrị inweta ịma nwetacha ya. So all this thing bụ that limitation of the study. O nwee ebe ife ndị ga-esighị ike gị nwee nweta n'ime finding gị anwa because of the topic that topic ahụ i choose that particular topic. So o ga-enye gị nsogbu inwetacha ife ndị a niile ịchọ. Nwekwa ụfọdụ ndị bụ ọ bụ nọ ife dị ka nọ na-akpọ onye a wee pụọ o wee jee maka onwe ụdị ọrụ like n'obodo Europe onwe ụdị ọrụ ọjọọ a na-alụgasị aba ahụ ndị mmadụ na-ekwesịghị ịlụgasị onwe ike ọ bụrụ na onye a bụ onye nwere political ambition n'ime obi ya isi ya ka ị jụọ ya kedu ife ọ gabiga n'ọnga anwa ọma nkwe gwa gị oge limitie because no nwere ambition of ịbụ public figure in future. So the thing ị ga-eme ọma nkweta chọọ ọfụma ka ọ gwa gị ife niile a ikwesị ịmata so oge limitie. So wow, that is wonderful. That is wonderful. That is wonderful. Yeah. Okay. The limitation of the study is also based on the lack of resources and the time constraint. Very good. Yes. So very good, very good. It's also part that you don't have enough time and the money available. Okay, so who is next? Who is next? Abia State. okay. Okay, limitation of study in a simple way. Njawata wana omeniri la ịchọrọ ime research about this particular thing. You just go straight to the point. Kwuo ihe ị chọrọ ikwu. Agala left, agala right. Just go straight to the point. Kwuo ya. For example,
achọrọ m report about Nigeria. Ndị ọ bụla Nigeria chọrọ report, ị gaghị ebe report ebe ndị ọzọ. You check gị bụrụ one particular place, ma ọ your village, ma ọ your community. You report about the village or the community. You need to add another community. You need to wait for another community. You just go straight to the point. The village, each other report. Okay. So, can what are Okay. Okay, so ọ dịkwa nke unu chọọ nweta idea, ọ dị nke limitation a bụ nke onye ọbụla pịatụrụ ọfụma. Okay, ka anyị gaa na scope. So, what about scope? What are we to say? The scope of study explains the extent to which the research area will be explored in the work and specify the parameters within the study will be operating. Basically, this means that you will have to define what the study is going to cover, what is focusing on. Take unu esi kọwaa maka scope of the study. Okay, we check the scope of studies. I think we all ndị otu ji research. That's the way or the normal way. So all these things, no, this is They go through appian way or normal way means methodology now. Maka scope. Oya cheche nika wando gwani. Scope. Where you are writing to. Mhm. The area. Like you can be writing in Nigeria. What you are writing. The place you are trying to cover. Mhm. That's what I understand. So why has anyone anything to add? Anybody has anything to add about scope? By the way, can you just use your phone, Google scope, and tell me what, just 1 minute, what is the meaning of scope? Okay, 1 minute is about to elapse. The meaning of the word scope. The word. Scope. S-C-O-P-E. Scope. So, finish? Okay. What is the meaning of scope? Okay, the school of the study is it means No. What's the meaning of scope? The word scope. explain the extent or which the research area will be explored. Did you copy the one I put here or your own? No, the different one. Yeah, different one. Okay. Yeah. So, Moses, scope. The geographical location and the population of the area you are writing. Okay. Gaslit, scope. Scope. S-C-O-P-E. Scope. The extent of the range, for example, in my research, it was the range of my field, what I'm doing, the range, the areas. Okay. Emma? Scope.
I think It's very you can go with, because I may not hear. scope is like the boundary Mhm. or just the limits. What Okay. the boundary of what you- Okay, sometimes in some research they say limitation and scope, just like you say background and significance of study. Some people will say background of study and give another subtitle to significance of study. So the same thing is applicable. Some format will use limitation and scope of the study. So, but then if you're observant, scope here could also mean, if you're talking about the youths, you specify the year from this, maybe from 14 years to 25. That is the youth you are talking about, and not till 35 or 40. You get that? Scope. Mm. Then if you're talking about CM University, yeah, you just went down to a particular department because there's something you want to get. So you now went back to particular department where you got your information. You're talking about war in Liberia. There's a particular year to this year. We start now. 1900 to 2022. 1990, hey, see the year. The scope is within this. So, then what would be another example? You're talking about newborn babies, and then okay, for example, you're talking about pandemic. There are so many, we have got, the world may have experienced other pandemic, but you limited the scope of pandemic you're talking about to be 2019 to 2001, something like that. Okay, any other question? Like government has talked Africa, before scope and limitation, you continue. Hmm. My brain. For now, I understand that when you talk about limitation, yes, is for you to limit research in the particular area, just like as I did in Nigeria now. Okay. But not only to limit it, there are other things like I explained, and there's something that maybe in your data. Are you with microphone? Wow. Not only to limit it in Nigeria, in your data gathering, when you are gathering the data, there are some limitations there. Like I explained in Igbo, there are some things that you cannot get, the real fact. There are some things, some people that will not be open to you to give you the correct answer that you need. That's the limitation there. Then when you come to scope, I found out now that scope is the real thing that, for example, you want to write about CN University, you have to be specifically, I want to write about the MAPD, and this is the area that I want to write about. That is the scope. You will pick the particular area. For example, in this my topic, if you talk about this human trafficking and combating the human trafficking in Nigeria, in area of women and the children, not both men on this, just you mention women and the children. That is the scope there. That's my understanding. I think I'm correct, sir. Yeah, I think is it. Okay, any other question on this regard? Okay. A good thesis statement, how would you say, what we say is that a strong thesis statement is specific. A thesis statement should show exactly what your paper will be about and will help you keep your paper to a manageable topic. For example, if you are writing a 7 to 10 page paper on hunger, you might say, world hunger has many causes and effects. Okay, now, can you talk about good thesis? Do you understand what is a thesis statement? Thesis, remember police statement.
They want to send you to the police to make a statement. Okay, now you are writing a thesis statement. Okay, for if I have perpetually, then can you for your thesis statement? A thesis statement is something that is just like an abstract, but it's not an abstract. It's just like a statement you made in your paper that sounds like hypothesis. Just a statement you made in your paper. We must get Biafra because in Biafra land we will live life more happily. We will live life happily, not more happily. We want to get Biafra because if we are in Biafra land, we will be happier. Okay? There's nothing like happy. Happy doesn't have more. It has happy, happier, happiest. Is it not? Huh? You will be happy. We'll be happy. Yeah. We'll be happier because you're comparing it with Nigeria, where you're coming from. You will be happier. Uh-huh. Okay, ma. Happy. Do we have more happy or happy, more happy, most happy? Huh? Happiest. We have happy, happier, happiest. Uh-huh. No, don't confuse me, please. So, your thesis statements that we want to have Biafra because we would be happier in Biafra land. That is my thesis statement. And that's the entire thing I want to pursue. So my paper is all about Biafra. So thesis statement is just like you are talking about human trafficking. Human trafficking has caused a lot of danger in Nigeria. Therefore, it must stop. That's a statement. Child soldier is evil and must be avoided. You get that? The youths are rampaging and are angry in Nigeria. Therefore, they must be allowed to participate in peace process and democracy and diplomacy. You have not found your topic. So the statement you made, that just your power. By the time you raise your hand, somebody asks, what is your thesis statement? Okay, now let me ask you, what is your thesis statement? Just so your is evil. You're putting my own. Use your chair. You have to make your own. And you don't need to look at anything to make a thesis statement. Thesis statement is just straight to the point of what is in your mind. You don't need book. You don't need what you are doing now. What is thesis statement? Once you look at something, it's no longer a thesis statement. That's so your is unacceptable. And it must be put to stop. Again. Just so your is unacceptable. And it must be put to stop. Correct. And that's their statement. What's that? Human trafficking has caused a lot of damages in Nigeria. Therefore, we must stop it. That's their statement. Moses. Oh, we didn't even hear your child choice. After him. Okay. So repeat your statement again. Okay. Child soldier should be okay. Child soldier is unacceptable, and it must be put to stop. Okay. Moses. Nigeria youths should be recognized in order to bring peace to youth levels. Part of your statement. Nigerian youth must be
Recognize. Recognize. Is the all part of the state? So I want to. I'm just asking whether or is it part of the statement? Okay. Again, please. Okay. To bring peace to youth level, Nigeria youth should be recognized. To bring Peace to youth level. the youth level. Yeah. Nigeria Nigeria- youth should be recognized. Okay, correct. Okay, you read this step. Okay, no, I think you guys got this one clear. So we have talked about research question. You got that very clearly, right? A research question is the question around which you center your research. It should be clear. It provides enough specific that one's audience can easily understand its purpose without needing additional explanation. So we have talked about research question at the beginning. So now we get straight to the research methodology. Research methodology is a specific procedures or techniques used to identify, select, process, and analyze information about a topic. In a research paper, methodology section allows the reader to critically evaluate a study's overall validity and reliability. Amen. So, what have you to say about research methodology? Are you still having problem with that? No. The research methodology. Yeah, how you find your research, how you want to conduct your research. Okay, in Igbo, Pastor, how can you answer it in Igbo? Okay. Research methodology. Research methodology. Etụgharịa n'Igbo. Ọ bụrụ otu a m na-ede akwụkwọ m na. Then kedu otu m ga-esi wee chọpụta ife ndị niile m chọrọ ịma ma m ga-ede n'ime akwụkwọ m anwa. So otu m ga-esi wee mee na mmere na nke a na-akpọ quantitative method. Gịnị quantitative method a? Na ọ ga-abụ mma apụ n'ụzọ mma eje ịjụ ndị mmadụ ajụ. That is mmemme a na-akpọ survey. Ka m nwee ike ijekwu ndị mmadụ jụọ fa maka ife gbasara this human trafficking. That is iji ndị mmadụ atụ mgbele, ịjụ ma ụmụ nwaanyị ma ụmụaka ife ọ pụtara. That is ịjụfa ife ha ndị gabiga ndị omego na ndụfa. Ka m nwee ike ịjụtafa ajụjụ ka fa kọọlụ m ife ha gabiga na otu ha si gabiga na otu fa si wee mee fanya na otu esi aghọrị afa fa wee jebe n'ife wee bụ n'obi fa ji wee jere ime ya bụ ife. So ife ndị a niile ka m ma chịkọtasị nya metọd m ejikwa m wee chịkọta ife ndị a niile bụ ije chọgasị ndị anwa niile bụ ndị dabara n'ọnọdụ anwa nwee ike ịjụgafe ajụjụ fa gwasịzie m ya m wee werezie ife ndị a niile fa gwazi m tizie n'akwụkwọ ka ndị ọzọ ya agụkwa akwụkwọ a wee gụọ wee marasị na ife a bụ ife mee ndị a ji wee mee ife dị otu a ghara imezi ya ọzọ ka ndị ghara imezi ya. Ọ ya bụ na abịa n'ikpeazụ na akwụkwọ m anwa o nwebe akpọ recommendation a bụ idea m nweta n'ife anwa ndị a da metọd anyị uzu wee dee akwụkwọ m anwa. Idea m nwetazi na ebe ndị ọzọ anọ ka m etizi ebe anwa ka ndị ya agụ ya wee sị okay, so nọọ ife a kpatalụ ndị a ji m ife dị otu a mmemme ya. So the methodology a na-ekwu okwu ya mmeji wee mịdaisi ụzọ mmesi wee chọpụta ya bụ ije ịjụgasị ndị mmadụ ajụ nke a na-akpọ nke a na-akpọ survey. ime survey m ga-eje jụọ ndị mmadụ jekwuja ndị mmadụ jụgasị afa ajụ dị aṅaa then wee mata. So ụzọ a ka mmesi wee mee ya. Okay, ma kedu ife dị iche na quantitative and qualitative? Maka na nna ge ntị n'ife ị na-ekwu ọ dị ka ife ị na-akọwa bụ qualitative, mana ife ị na-ekwu ị chọrọ iyuzu bụ quantitative, the number. That is ije ma ndị ọgụọnụ ndị mmadụ one. That is achọrọ ịma ọgụọnụ mmadụ one baa n'ọnọdụ ahụ na ife bata ji wee baa n'ime ya. That is the quantitative.
that's mmechi mara ụmụ nwanyị ọ bụ mmadụ one, ndị okenye nwanyị, ndị agadi nwanyị ọ bụ mmadụ one, ụmụaka ọ bụ mmadụ one bụ ife fall the victim of this human trafficking. Then gadazie mmadụ nọmba mmadụ, that is nọmba mmadụ one dabara n'ọnọdụ anwa Okay. eji wee mefe. Then abịa na qualitative Ikpegbugo ebe you use the word number. Okay, continue. n'ọnụọgụgụ anwa. Then abịa na qualitative eji ụbụ like ọ bụrụ na onye na-eme qualitative research o use qualitative method, iyi agụ akwụkwọ dị iche iche, journals, gụja ife ndị ọzọ, esi iyi agụsị ife ndị ọzọ, iyi na-agụ akwụkwọ na-eme research ga n'ife ndị ọzọ, na akwụkwọ ndị ọzọ dị na-agụ pepa ife ndị a na ihe emesi ya, then wee nwetasịa the gaps there. That's after ị na-agụ, ị na-eme ihe ndị a niile, ị nwetasịa the gaps ndị ị ga-eji wee filo na ya own, ọ ya wụ the qualitative. Okay, deme. Okwu gị dị ka evive ma ọ bụla ebe anyị. Oga Moses. Okay, anyị na-ekwu maka research methodology. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ maka enyemaka iji dee akwụkwọ ị na-ede, dịka pastor si kwuo, like enwere like procedure iji dee akwụkwọ a. Like enwere like two procedure, qualitative and quantitative. Given na quantitative, on a deal with numbers, statistics. In such this thing in it, you need something like questionnaire, ajụjụ ndị dịtụsiri n'akwụkwọ ị ga-eke ebe ihe ị na-ede, ya side ebe ị na-edela ihe, ị ga-ajụ ajụjụ iji nweta information, ihe ga-enyere gị aka iji dee ihe ị na-ede. When it comes to deal with quantitative, then ị nidere ịgụ akwụkwọ, ndị derela akwụkwọ before on that very topic idege. Akwụkwọ ndị ga-enyere gị aka, even on the media, iji nweta ihe ga-enyere gị aka ị ga-eji to evaluate that study in it, that research in it. Okay, ngwa Emmanuel. Enwere m obi aṅụrị na unu ghọta nke a. Okay, iwebatala ụzọ ọdọ. M ghọtarala mbụla onye nchọrọ isi ofe, ọ gara ide ha eji esi ofe, ọ ga-ide otu o ji sie ofe, hewe o ji sie ofe, ma o ji ose, ma mmanụ, ma moto ọ gbara, ma ite, ma nkụ, ma machisi wee ji sie ahụ. Ọ ga-idecha otu o si ihe ndị a wee. So ebubata la research la paper writing, ị ga-ekwu otu iji ga-conduct research gị. Ma ị gbara moto gị, nga ị bara moto, junction nga ị bara moto, time iji baa moto, ị ga-idecha ihe ndị a were akwụkwọ. Ndị wee mitiri obe a, otu iji ma ndị wee nyere ha aka iji mee research gị, idela icha wee akwụkwọ nga. So mmadụ olekwanụ mgbe ị dịrị eme research gị, like owe m kwuru, the number of people iji focus on the research gị, and research ị mere, o dependiri ụdị research ị dị ime. Research ị dị ime ọ bụ research ego mmadụ ọnụ, maybe statistics, which the maybe I say mgba ma ị ga-amara mmadụ ole nọ na community na latụrụ imewe empower. So ịdị ya sị mgbe ga-amara mmadụ ole nnọọ nga, so ị ga-egụwa ndị mmadụ ole wee nnọọ nga ọnụ, mara egocha wa ọnụ ga-elarịa bịa gwazie onye ndị ire amarazi ego ole or number of things a ga-eme allocate iji mee ndị a wee empower. So ị ga-adịcha ihe ndị a wela the methodology. So ya make the research methodology. Okay, wonderful.
Wonderful, wonderful. Okay, I think unu ghọtara research methodology ọfụma maka na ife ọ pụtara bụ usoro iji wee mee ife imere ka isi wee mee ife imere. Ehe. Usoro iji wee mee ife imere, usoro iji wee dee akwụkwọ idere ka isi wee dee akwụkwọ idere. Ya bụ etu ife anyị ewe as research methodology. How? The point is how. How did you get your result, findings? Kedu ka isi wee chọpụta ife ị chọpụtara? Anyị chọrọ ịma ajụjụ ka ị jụrụ ka ọ nọọ akwụkwọ sọsọ akwụkwọ ka ị gụrụ. Ehe. Ka ị nwere questionnaire, ka ị nwere email survey, ị mere experiment dịka anyị si wee kwubo na mbido. So na research methodology ya egosi ife niile ya ekwu na pepa anụnwa na-eke isi wee follow nweta answer nweta. So theoretical difference between theoretical framework and conceptual framework. Why theoretical framework describe the theoretical underpinnings of your work based on existing research. A conceptual framework allows you to draw your own conclusions, mapping out the variables you may use in your study and interplay between them. Then, how to develop a theoretical framework. Examine your thesis title and research problem. Brainstorm on what you consider to be the key variables in your research. Review related literature to find answers to your research question. List the construct and variable that might be relevant to your study. Review the key social science theory that are introduced to you in your course readings, and choose the theory or theory that can be best explain the relationship between the key variables in your study. Discuss the assumptions or propositions of this theory and point out their relevance to your research. Now, can you this theoretical framework and conceptual framework? What is the difference? Okay, I've been at these two, the theoretical framework and the conceptual framework. Then the first one, theoretical framework, just like when you go through literature review, that is theoretical framework. Then you can make the research, like we talk about literature. You make research if onye ọzọ mego, akwụkwọ onye ọzọ dego, gị efu ihe niile o dere aba na ife niile o mere aba anwa na otu o si wee mee ya. Yeah, like we discussed, if for the gap, ife ndị o kwesịrị imega na ndị o kwesịrị iti ọ na-eti ihe. Then nke a bụ nke nyanwa, that's the theoretical framework. Ahịa ọrụ onye ọzọ lụ, the work of another person, akwụkwọ onye ọzọ delu. Then but conceptual framework bụ after gị nwa gụchazị ya ife ndị a niile, ife gị nwa na onwe gị tụta na onwe gị, their own idea, ife gị nwa na onwe gị tụtazi wee dee nke gị nwazi, onye ka na-akpọ conceptual framework, your own work. Then nke theoretical framework bụ ihe ndị ọzọ mego, book written by others, then you now review it. After you review it, you pick you see the gaps there, then you pick it on your own, you put it on your own to make it superb, so that the people that will read it will enjoy it. That is conceptual framework, your own work. Wow, wonderful. Yeah, your own idea. Sumit, Aya. Yeah, I just want to add on to what Pastor just said, the difference between theoretical and framework and consensual framework. The first one is talking about, what they provide. You provide first, then you give idea within the studies. Then the second one, consensual, is talking about what you are going to give your idea. Yeah, what you are going to talk in this to explain your own analytical or aspect of the study. You are going to give the basis. You are going to talk about it. That's what the consensual framework is talking about. The main idea.
Yes. So when we are talking about theoretical framework, ị nwee ike use ịmụ ekwumokwu theoretical framework, anyị na-ekwu okwu ihe gbasara theoretical framework, anyị na-ekwu theories ndị ọzọ degoro gbasara ihe ị na-ede, ọ ihe theories ndị ga-enyere ihe ị na-ede aka nke inwe ike dezie ihe ị na-ede ọfụma. Then anyị kwuwekwana conceptual framework. Conceptual framework wụ from your own view, nkọwa theory ndị ahụ ndị ọzọ degoro, ihe ị nwere ike itinye na ihe ahụ ndị ọzọ degoro, gị na onwe gị nwere ike itinye na ihe ndị ọzọ dere. mana pepa gị na-ede generally bụ itinye n'ife ndị ọzọ dere maka idebe ya etu ọ dịka asị na-akọwa maka the entire paper maka pepa nke ị na-ede bụ ebe ndị ọzọ dị ka ị na-etinyekwa so etu isi debe ya o chekile echeki mana ịzata theoretical framework na bịazie na conceptual framework o nwere ka isi wee simplify anya o chekizie ka ya sị na ọ bụ ọzọkwa ife anyị chelekwa ka ị na-ekwu maka ya That's ihe mmiri na-ewu conceptual framework. Theoretical framework let's believe na ịgụchana ya ghọta ihe ndị ọzọ na-ekwu, then your own view in ihe a require in conceptual framework to draw your conclusion, inweta conclusion ihe gị nwa na-achọ. ịghọtala ya loosely o nwere ebe amamma gegodo pastọ egodi ya ka ịma ma nwoke kọwa ya gị nke na-chetakwa azụ just can you give us a clue? Okay, now, the conceptual framework bụ ebe ọ dị ka na-eshake bụ na after ịgụchago the theory of others, ife ndị ọzọ desigo gị nwa agụsị gị ya wee fụ the gap dịgasị na ọgasị ebe fa kwesịrị itiri nke fa ga-eti fa na-etinyere ọna nke fa kwesịrị ime fa na-emerọ then ya onuzi naanị iwezi idea nke ngị nwa echeta nke fa nwa aba afa na-emeta ha ọfụma iwezie ya on ya na ime nke ga nwazi imezie nke gị mezie nke fa nwa anwa ọdịzie ka ọgị nwa nke ga-akazie nke fa mma ka nkọwa gị otu ọdịzie ka ọgị nwa gezie fa nwa ma na idea enweta na dia on ka iwetazi wezie amamihe nke ngị nwa wee mee gịnị pịazie etizie na ya on nke ga-amakazie nke fa amamịgọta ndụta nsịkọwa ya kata. And o nwere example m nyere mgbe m na-akọwa maka theoretical framework and conceptual framework. Did you read it? Did you see that audio YouTube? Because this is how I dictate those who don't pay attention to that YouTube. Let him finish. This is how I dictate those who don't look at the... Because when I send you YouTube, you have to read it thoroughly. Because this is a class for you. It is not just either or. This is a class for you. Now you have seen that you are exposed. Because if you have watched it, you did not put more attention as someone learning something. Because the example is very clear that the difference between theoretical framework and conceptual framework. Do you understand it now, or do you have to give more clue about it? I understand it. So can you give me another clue? Repeat what you said before. About conceptual framework. Two of them. What is the difference? Theoretical framework is other people theory that will be helpful for you on that very research, on your research. Then when we are talking about conceptual framework or ihe gị n'onwe gị ebe ịgụchana other people's theory hụ ebe gap ebe ha na-edeji ọfụma, then gị n'onwe gị ga-edeji ọfụma to make it more functional, to beautify it, to make it more functional and beautiful. Can you give an example?
Okay, like example, let's say you read a book uh, about this water. That this water is colorless, and you know that in real life that water should not be the main author of this water. Let's say the main author of this water or provider of this water say that it's colorless, and you have read everything that the author said that it is colorless, and you have to put something in your own concept. You have to put something that is odorless. You have to put that is odorless to make it more beautiful, more than what you have read. But the example of using colorless uh, is not theory. In my own view, it's not theory because you have to give an example that is theoretical, example that is an established theory. Because an established theory says if it is colorless, it's no longer water, right? I mean, it's no longer, it's a liquid, but it's no longer water as you are trying to tell us. So you are using unacceptable, non-conventional kind of example because water is colorless, right? And you're trying to use it as a theory. The theory must be something that is acceptable. Okay. Now, let me use my topic now. Topic in combating human trafficking in Nigeria, which so many people have read it, the same topic. Then, after niile ahụ edecha ebe na Nigeria n'ime akwụkwọ ma research na-eme mee ka mma na Nigeria gọọmenti emego ọtụtụ ife dị iche iche ka fa kwụsị ya still ọ ka na-agakwa n'iru wee gụsị akwụkwọ wee fụ na ife gọọmenti mebu wee gụsị akwụkwọ ahụ that theoretical framework onye ọzọ anwa wee fụ na ife onye a dere aba abụ na gọọmenti use only NGOs, non-governmental organization, wee na-fight ya, yuzukwa gọọmenti nke obodo a na-fight ya, mana fe yuzukwa international body, maka na ịma na-abịa kpọrọ ndị mmadụ na buy for child trafficking, either na-akpọjefe Europe or America or Asia. Nan, ọ bụrụ na akpọpụ ha na from Nigeria nwa enwezi problem n'Europe, ha ga-cross border freely. So mgbe chọpụta na ife m kwesịrị ime aba anwa bụ na m edenye akwụkwọ na ekwesị collaborate with the foreign body, international body, ka enwee ike ịguide border anwa ka ọ ya abụ na onye anwa ndị na-emeja trafficking a manova na ime obodo sizie ka ha pụọ na ejidefa n'ụzọ. Ọ bụrụ na fa gbanarụ n'ime obodo anwa fa na-achọ ịpụ na ejidefa n'ụzọ. So let me bring it to this. Na onye nke mbụ dedebe na mbọ agba ka e wee kwụsị child trafficking na Nigeria bụ ndị NGOs na-enyefe ego, na-enyefe nri, na-enyerefe aka, mana ọ dịghị enough because na fe enweghị enough money ịdị na-enyegasị ndị afa ka fa kwee kwụsịda child trafficking fa na-eme. So na iji wee stọpụ ya mụọ wee sị ka m adịzie nke mụnwa agụgụ nke ha fụ ebe ha jidebe fụ their own limit wee adịa my own na m ga-eje meetie ndị for international body, collaborate with them ka e nwee ike block the border ka ọ ya abụ ndị akpọrọzie fa na-apụta ka ha cross border ejidefa. So ọ bụrụ na ha succeed n'ime obodo, family ghọrọ ya ndị gọọmenti obodo fatizie ka fa pụọ ejidefa na border kwachikọfa azụ kpebi ikpe. So mgbe adịzie na my own research, my own paper, ntinyekwuzie na a ga-collaborate with the foreign international body organization so ka enwee ike wee fight ya. So after m gụcha ha about the gap m fụ dị ya wee pik ya wee tinye na ma meghọta nke ọfụma. Very good.
the role of Nigeria youth in promoting peace and the diplomacy in Nigeria. Let's say like the youth believe that through vandalization and the committing atrocities, many atrocities in Nigeria, that Nigeria government will help to uh, to the Nigeria government will find a way to make Nigeria youth inclusive for a better living. Then, when I read about it, I see that it's not only that that will make Nigeria government to recognize Nigeria youth. That I can add to myself like negotiation with the government can also help to make Nigeria's youth inclusive for a better living in Nigeria. Yeah, I think you have landed. You have landed. Agima, do you have anything to say? You have landed. I think maybe the God of Chosen have removed that block. Okay. Okay. In addition to what they said, maybe I add a local enkuru. So, but in addition to that, how the theoretical framework more like why are you just to explain why, which is the theoretical aspect of it, just to write why are you doing this research, to explain the why. Then why the conceptual framework, if you explain the why, then you add more information, diagrams or models about the research you are trying to build. I think you design it. You give a designed structure of the way it should be without using words. Okay. All right. So I think Ku will still say that he doesn't understand what is plagiarism. Smith, do you understand what is plagiarism? Okay, I know. I know. Before I didn't know. I don't know. Is presenting someone else's work or ideas as your own with or without their consent by incorporating it into your work without full acknowledgement. All published and unpublished material, whether in manuscript, printed, or electronic form, is covered under this definition. They are covered under this definition. Copying what belongs to someone and claiming that it's yours. You see, I think Smith will bear witness what is plagiarism. And now he has been battling with. Like before, I thought plagiarism is like copying another person's work, the complete work. Like if you don't want to plagiarize, like you can copy maybe half of this person's work and half in another place. That is not plagiarism. Like I can remember first assignment I did in CM University. That's the same way I did it. I copy half from another person's work, copy half, copy half. So it's later on that I understood what plagiarism is. That is what you a need patch, to- we call you it need patch, to rewrite. patchy plagiarism or so. Anyway, it is because of most of us that are learning English. So we try to see the person that may have given the best answer to our term paper, so we copy it and carry and put. But to avoid it, just rewrite everything and acknowledge. Because most the mistakes most students do
They think when you submit copy and paste, you are now okay. No. You can copy, paste, but then try to rewrite it, that analyze it with other, just as what you did. You copied various people, very good. But you have to analyze, you have to rewrite it, paraphrase it, and rewrite it, analyze it, make sure it is coherent, make sure there's a unity between that and your topic, and then make sure that wherever you're copied, you're quoting the person or citing the person. Of course, when you are rewriting, when you are rephrasing, when you are paraphrasing, you are now thinking, you are also studying, you are also assimilating the idea. And whether you like it or not, you may be putting your own words, the words that are yours, and your own ideas. So, but the point is, after that, you must cite where you got it. And again, 3 words, the same from what somebody has written already, is plagiarism. Education gives you the means. Then you say, education gives you. Plagiarism. So, the best way to avoid it is just to have a lot of books and then get so many ideas and then put them in your. That is, go back to literary analysis. To analyze things, rewrite things from what somebody has written from your own perspective, and then with your own perspective, with your own English and understanding. That's why I say literally analysis. So literally analyze what someone else has written in your own words. Hello. Hey, today this is my Igbo Language ekene m unu. Nke anụnwa bụkwa na klaasị ka anyị nọ. Anyị ọ nwekwa ebe anyị lụrụ zozie na anyị kwesịrị iji Igbo wee na-akụzi. Maka gịnị na o nwekwuru onye na-abụrụ onye Igbo nọ na klaasị anyị nwe. Mana gozi na dị nne nwe na-aghọtakwu. So na anyị sị ka anyị kenekwa unu. Anyị agaghị ya taa maka na dịka anyị si malụ na ọ ya amagbu onwe ya ma ọ bụ na anyị were Igbo wee na-akụzi. Negodo na klaasị m anụnwa, anyị nwere onye Abia steeti, nwere onye Imo steeti, nwere onye Anambra steeti. Unu gee ntị, unu ya afụ na ọgụ obodo unu esili anyị niile ike iji Igbo wee kọwaa, iji wee gosi na ebe anyị na-eteka. Nke a bụkwa anyị na-eme nke ụmụaka anyị ka nkeba ya emezi. So na ebe anyị na-ayọ bụ ka anyị nachietakwa azụ na osita dịba mma na ọdịba gboo. Ekenekwa m unu. Eluzikwana na ọ bụ na ịwọchị ya vidiyo anyị, kaba arụ ka ị like ya, kọmentị ya, chia, jụọ ajụjụ ka anyị kọwaziala gị ọfụma n'ebe ahụ. Daalụnụ.